Takže poďme to rozprodiť. Dneska napríklad G1, červený monster, ideme ho zobrať, to nastavíme. Skontujeme samozrejme zvukovú stopu. A bude to tvrdý proces, bude tvrdá galimatiáška. Ale vyzerá to tak, že budeme mať za prezidenta nahnísaný vred. Možno sme sa strašne prekrajných časov, samozrejme. Ale prežil som, zabili Fallout, prežil som. Vyrovnal som sa s tým, zabili Path of Exile. Vyrovnal som sa s tým. Vyrovnal som sa s tupým kýškom, vyrovnal som sa s prípečnou Čaputovou. Ja si myslím, že nahnísený vred Korčok. Ja sa s ním vyrovnám tiež, ale ak si Korčok myslí, že ja pôjdem bojovať za Ukrajinu, a tak znova sa vysoko mýli. To ma rovno môže zatvoriť. Zatvoriť za dezerciu alebo za čokoľvek, ale ja určite za Ukrajinu bojovať nepôjdem. To sa diať nebude takéto veci. Dobre, skontujeme tú zvukovú stopu. Dáme sem. Čo? Aha. Ľudia sú kokoti, že ak by som musel, tak by som išiel. Keby som bol výsledný, ja si nemám na výber. Ty kokot, nemáš na výber. Povieš štátu, povieš prezidentovi, povieš vláde, nie, ja nejdem. Môžete sa postaviť na hlavu, ja nejdem. Môžete ma zavrieť, ja nejdem. Lebo znova si musíte vedieť jednu vec. Ísť bojovať za Ukrajinu znamená zgegnúť ako hovno. Zgegnete ako hovno a ešte bojujete na zlej strane. Poprvé bojujete na zlej strane a ešte zgegnete na zlej strane. No. Pani Bohe, čo? No to radšej nemá záveru. Poďme to rozprodiť. A keď vidím tých kokotých ľudí, tých tupých mentálnych zaostalých dementov, ako sa vyjadrujú, no asi keby som dostal príkaz, zase nemám na výber, asi by som išiel by som, čo sa dá robiť. Môžete mi poslať 1000 príkazov. Môžete neviem čo spraviť. Za žiadnych okolností mňa donútiť bojovať za pripečených Ukrajincov. Zabudnite. Škoda nebude také. A už keď koho by tam poslali? Posraných tupých Slovákov, ktorí sa poserú? Hrdinov z internetu, ktorí vypisujú kokotiny? Primitívov, ktorí nič nevedia, iba byť hustí, aby neviem akí majstri vypisovať kokotiny cez internet? A keby sa s nimi stretol osobne, tak sa poserú. Hentí chcú poslať, bojovať na Ukrajinu. Prajem veľa úspechov. A keď vidím tých ľudí, ktorí mali narukovať, no neviem. Keď si zoberieme, že už nie je povinná vojenská služba, nie je nič. Však tí ľudia sú slabí, však ľudstvo je slabé. Však Slováci sú slabí. Však to vidím. Neviete dať pár klikov, neviete dávať kliky, neviete dať pár zhybov. Si slabí ako hovnatý kokos. Koho chcú poslať, však my nemáme ani vojsko. To by si potrebovali tí kokos 1 000 000 titulov. Áno, keby ste mali 1 000 000 bojových potkanov, no tak to je bolo celkom zaujímavé sledovať potom, samozrejme. No v každom prípade, máme tu nápojku Zero Sugar Monster klasika, Ultra Watermelon, pol-litrové sústo, pol-litrová salátka.
Ale milión bojových potkanov nezoženete ani keď sa na hlavu postavíte. To je ten faktor, to je to, ktorého sa tu bavíme. Alright? Však ľudia sú slabí. Lebo to vojna to nie je len tak. To nie sú hody. Vo vojne musíš málo piť, málo povedať. Máš nedostatok jedla, nedostatok vody. Ako vy nevytrénované hovná, chcete, však vy keď nebudete mať svoje prídely jedla, svoje prídely vody a svoje prídely neviem čoho, tak ste skončili. A to potrebujete tréning. Však vy nedokážete chvíľu nejesť, chvíľu nepiť, sa úplne rozserete sa z toho. Ako chcete vy bojovať niekde? To nie sú hody. No a ja by som im povedal nie. Ja za žiadnu Ukrajinu bojovať nejdem. Na to môžete zabudnúť. Rozumeme sa. Čo som, neandertálec? Som úplne spíčený analfabet? Či čo sa deje? Dobre. To nie je len tak. To nie je len tak. A ďalšia vec, to nemáte vaše kúpania, vaše vodičky, vaše sprchy non-stop a kokotiny. Však vy ste sa rozsrali. Však to vidím na Fúzovi. Však vy keď sa nesprchujete 1, 2, 3, keď sa nesprchujete 2 dní, keď sa 2 dní nesprchujete, tak sa iba úplne idete pučnúť z toho. A teraz si zoberte, že ste sa nemali sprchovať týždeň. Že týždeň by ste sa nemohli umývať. Však by ste sa rozsrali. Vaše telo na to nie je zvyknuté. Však by ste okamžite asi tí kokos tam vymreli. To nie je len tak ísť do vojny. Vy, rozmaznaní ľudskí neandertálci, ktorí sa každý deň sprchujete, pojedáte svoje tony jedál, popíjate svoje tony vôd a podobne. A nie len tak. Vojna není hodovanie. Však by ste sa posrali z toho. Posrali by ste sa, keby ste nemali svoje jedlo a svoju vodu. Svoju hygienu, takzvanú svoju hygienu. By ste skončili ako hovna mákové májové s medom. Aluminium, steel. Aluminium, steel. Ani len tak. Koho chcú poslať? Slovákov? Tieto slovenské hovna, ktoré nevedia absolútne nič. Však by sa posrali bez tej vody, bez tej hygieny. A ja keby som mal svoje nápojky, svoj prídel nápoje, ktorý ma bola hlava. Tiež by som sa nemal najlepšie. Tiež by som sa necítil najlepšie na fronte, keby ma bola hlava, ako dielo bolo na svoj prídel. Svoj prídel nápojok. Rozumieme sa. Bulk, alumínium a steel to bolo, nie? Bulk steel. Aj len tak. Tí ľudia, to je úplne to sračky.
Kill creature, kill bloody eagle's leg, scorch. Takže v podstate máme Blood Eagle, máme Scorch. A Blood Eagle, máme Scorch, len čo tam bolo posledné? No dobre, vracíme Chmelára, OK. Snaží o žiadne zvýšenie moci. On je len konzistentný a od začiatku hovorí to, čo by som očakával od Európskej únie ako mierového projektu, že treba zastaviť zvyšovanie zbrojenia, že treba rokovať, že treba zastaviť zabíjanie a jednoducho prihovára sa pri všetkých možných príležitostiach do zastavenia palby. Prečo toto nerobí Európska únia? Čiže prezidentské voľby, ale napokon aj nadchádzajúce európske voľby budú práve o tomto. Do európskych volieb čím ďalej tým viac chodia vlastne dve skupiny ľudí. Jedni sú tí, ktorým hovorím eurohujery, to sú tí fanatickí podporovatelia všetkého, čo príde z Bruselu, bezmyšlienkovito, bez ohľadu na to, či to prospeje Slovensku alebo nie. Druhá skupina, to sú tí radikálni voliči, takmer až odporcovia Európskej únie. To sú dve motivácie, ktoré v týchto voľbách zavážia. Kým medzi tými eurohujermi sú dominantní ľudia z progresívneho Slovenska, a možno práve preto, že sú jednotní, majú šancu vyhrať tie eurovoľby. A na druhej strane je rozbitý tábor ľavicových a národných síl, ktoré hovoria z veľkej časti v podstate to isté, ale kandidujú v rôznych roztrieštených subjektoch. Otázka mieru bude dominovať v politickej diskusii čím ďalej tým viac, čím ďalej sa bude viac ukazovať, že tá situácia eskaluje, pretože ak to takto bude pokračovať ďalej, tak to nemá iné vyústenie ako priame zapojenie sa členských štátov NATO do vojny proti Rusku, respektíve vstúpenie na to územie minimálne z tých dôvodov, aby tam povedzme urobili demarkačnú líniu ako v prípade Kórey a podobne. Ale dnes musíme naozaj vyhľadávať politikov, u ktorých je na prvom mieste mier. Viktor Orbán to vo svojom piatkovom vyhlásení povedal veľmi presne. V dnešnej európskej politike už dávno nejde o to, kto je napravo, kto je naľavo, ale o to, kto je za mier alebo za vojnu. Presnejšie, kto pracuje v prospech míru a kto pracuje v prospech vojny. Podľa tohto by ste sa mali rozhodovať, podľa tohto by ste mali pristupovať aj k volebným urnám v druhom kole prezidentských volieb, pretože zatiaľ to nevyzerá na to, že si tí ľudia uvedomujú, že sú to najdôležitejšie prezidentské voľby. Ono síce účasť v prvom kole bola najvyššia za posledných 20 rokov, vyššia bola len v roku 1999, kedy išlo o akési referendum o Vladimirovi Mečiarovi, ale aj tak takmer polovica ľudí zostala doma. Vyše 2 milióny ľudí, ktorí môžu rozhodnúť tieto voľby. Z tohto hľadiska by som sa neorientoval na mieste Petra Pellegriniho ani tak na nejaké zvyškové nacionalistické strany, ktoré by ho mohli podporiť. Ale obrátil by som pozornosť práve na tých, ktorí zostali doma. Prečo zostávajú doma a či si uvedomujú, čo hrozí Slovenskej republike. Ak tu budeme mať pokračovanie čaputovskej politiky inými prostriedkami, čo je v prípade Ivana Korčoka istá vec, tak sa môžete rozlúčiť so všetkými svojimi predstavami o nejakej stabilnej, prosperujúcej a ako tak jednotnej spoločnosti. Vojna a mier nie je len názov veľkolepého románu Leva Nikolajeviča Tolstého. Vojna a mier sú hlavné heslá najbližších prezidentských a európskych volieb. Myslíte na to, keď sa budete rozhodovať nielen o tom, komu dáte hlas, ale aj o tom, či zostanete doma. Jasne.
Moc. Tí ľudia si myslia, že zastavia hnisový vred. Hnisový vred nezastavíš. Iba boss môže zastaviť hnisový vred. Horšie je, že ja si budem musieť dať ono. Ešte točiť nejakých nulákov, ešte jedna asi, čo? Bože, tento mesažníko. Tiež má to mozog. Horšie, že budem asi teraz pokračovať. Budem musieť pokračovať. V podstate dneska, teoreticky zajtra posledný. Posledný nuláciu a vôbec sa mi nechce. Asi tupí kokoti začnú svoje sračky plodiť. Tupé sračky plodia kokoty tupé. Pozriem jedno primitívne video Legy kokotov a teraz sama Legy kokotov sa mi to objavilo. A ich keci. Ich zaostalé tupé reči. Bože, tí ľudia sú tak sprostí, tak hlúpi, tak zaostalé. Ale neviem, ja to slovo nájsť. Vlastne strašne sú hlúpi. Hlúposť, proste to je to na... to bude volať hlúposť. Hlúpi, jak ďaleko si. Tento človek. One of the most important decisions that you can make when choosing your league starter is not only the build that you choose,
but also choosing your League Start Atlas strategy. Most builds in Path of Exile are gonna need some form of currency to be able to make them work, and there have been some pretty massive changes to a lot of the mechanics that are popular early on in the League, with some of these mechanics getting pretty massive overhauls. In this video, we're going to go over most of the changes that happened with the Atlas, including keystone changes, what's been happening with scarabs, as well as planning your initial Atlas tree at the very start of the League. Now, if you're new to the channel, make sure that you subscribe. Už mám naplánované. Let's get into it. Už viem presne, ako to pôjde. Pičus. Starting out, we have what I think is one of the more impactful changes in this whole refresh of the Atlas, and that's going to be that it is significantly easier to target farm specific mechanics now. Previously, you have to use scarabs or sextants, or you would just have a chance to be able to get certain league mechanics. However, on the new Atlas, you are going to be able to, for the most part, force any kind of mechanic that you want. For example, let's look at Legion. These Legion nodes down here, Monumental, now give 16, 8, 8, and 8% chance here. This is a lot of chance to have a Legion spawn in your map. And if we look at the other Legion nodes, you'll notice that there's these small nodes spread throughout. It's not in every single node, but a lot of these nodes have this chance to spawn more of the league mechanic. You'll notice it's spread throughout pretty much every single one of them. Now, this is important because these nodes being spread out means that if you want to guarantee these league mechanics, you really do need to invest in most of the nodes. Because once this builds up to 100%, you're pretty much guaranteed in every single map to be able to have that league mechanic. What this ends up meaning is that strategies where you're just alking a map and going and not worrying too much about anything else, especially early on in the league, will be much more consistent. You'll see the same exact mechanics every single map, and you'll be able to learn them a little bit faster, get through them a little bit more consistently, and probably have a little bit better time with profits. Now, if you're a very high-end player, this probably isn't going to be too big of a deal for you, but for more casual players who just really like to get into maps and just, run some content, do a couple of things, make some currency, play their build, and have some fun, this is a pretty massive change. Now, on top of all of this, master missions are now part of their, respective league mechanic. What I mean by that is that master missions just simply don't exist anymore. The masters can all show up in the same map if you, spec into all of their points, and the points on the tree will just give you a chance for these masters to spawn. So you'll see you can get 40% chance to spawn Alva here just from these points here. If we look at the other nodes, there's going to be some chance to have Alva in all of these different areas here. If you go out and you get all of the incursion nodes, you'll be seeing Alva with you pretty much every single map. This is the same for Einhar and Nico and everything else. So if you prefer a very particular Atlas strategy and you really dislike having to do master missions or having to get sextants to be able to see those masters all the time, now you can invest into those on your Atlas tree and just focus on that as your league start. At this point, you can pretty much do any mechanic that you want on League Start now. Choose the ones that you like that kind of fit pretty well together, and you can make some serious currency. Another big bonus that we're getting is that we're going to have access to multiple Atlas trees now. We don't exactly know how these are going to be unlocked and such, but from what I remember, I think it's either progressing through your Atlas or doing tier 17 maps or something like that. It's higher end content that unlocks this. But what this is going to allow you to do is that, have you ever had that situation when you're mapping and you just get kind of tired of the mechanic that you're doing? You want to swap to something else, or maybe the mechanic that you're doing is not profitable anymore, or even worse, you start a second character and that character is just terrible at what your current Atlas is set up for. So you have to spend 100 plus of the Atlas respec orbs, and that just drains all of your currency, and it's just kind of well, time to quit for the league. I don't want to do this anymore. Now you'll be able to have up to 3 is apparently what we're going to be getting. So some things that this does is it makes it significantly easier to have complementing strategies. If, say, you want to spend some time farming some scarabs and then using those scarabs afterwards between those 2 trees without having to go and purchase things from other people. I know a lot of people really dislike the idea of having to purchase, mapping tools from other players, or maybe if you like playing in solo self-found, this is a huge buff for that. As I said previously, you can have a basic Atlas tree for those new characters that don't get obliterated by a crazy endgame setup. You can either have it be mostly blank, or just have some very, very basic nodes like strong boxes or something like that, or maybe some shrine nodes or something, just to give your character a little bit of an extra boost and level up a little bit faster. And it's going to help break up that monotony of farming the same exact thing forever and feeling like I really don't want to spend 100 plus
Atlas respec points to be able to play something else, this will make it quite a bit easier to freshen up whatever you're doing. One of the largest changes to the Atlas that we've gotten is keystones have been swapped up a lot. In particular, Wandering Path is gone. Now, if you're familiar with kind of like speedrunning strategies early on in the league, you might have seen these getting real popular in recent time, where you basically just gun it for Wandering Path, get a whole bunch of nodes that make it so that a single mob in your map is guaranteed to drop a connecting map. Those strategies are pretty much gone. If you're curious as to what I'm talking about, this is the current 3.23 Atlas. And what you would normally do is you'd come up here through the middle, you can take these Keurig mission nodes here that give you a chance to grant an additional Keurig mission, and then you'd rush right up here to Wandering Path. What Wandering Path does is it doubles the effect of these little small nodes, and then you would fill out these nodes that say chance for one monster in each of your maps to drop an additional connected map. You would just get a ton of these, and eventually, when you got as many as you possibly could, you would get up to 100% chance for a monster in each of your maps to drop an additional connected map, allowing you to just zoom through your Atlas and get it completed extremely quickly. And well, in 3.24, Wandering Path is completely gone. Now, there are these nodes down here that will still give you 2% chance for one monster in each of your maps to drop an additional connected map. However, you're not going to be able to get that full 100%. I'm not even sure if it's possible, even if you put every single point in at this point. And on It's top not. of that, these nodes in the middle of the tree that used to give you a chance to duplicate a map have been changed into increased scarabs found in your maps. What this is going to mean for very early league is that if you're an SSF, there's a chance that you might have a little bit of a slower start getting through your initial Atlas clear. There's not really a ton that you can do about this besides just taking a lot of these map nodes early on and hoping that the Keurig missions and such can kind of sustain you through. In Trade League, you can still take these map nodes, like they're still good. Tier 1 through 15 maps have a 5%, and like 15% on these large nodes to be one tier higher. These nodes are fine. However, if you're in Trade League, I do highly suggest that you simply buy the maps that you need to be able to get those first two watchstones, because as soon as you get those first two watchstones, it's significantly easier to sustain your Atlas and just cruise through tier 16s all the way through. However, early on, you can use these nodes, you can use To je veľký watchstone hovorí. such to be able to get a little bit of a buffer if you're an SSF or if you really don't like trading for maps. Now, I do think that GGG might rebalance map drops slightly, but you can never trust this. Sometimes they make it harder, sometimes they make it less difficult. And a lot of the time, I think they just don't change anything, and RNG just kind of impacts how your initial running through the Atlas goes. So unfortunately, you're not going to be able to have that guaranteed easy cruise through maps, which is a little bit sad in my opinion. I really liked doing the Wandering Path strat, but it looks like it's gone, so we're going to have to adapt from here. However, Grand Design is gone. If you didn't know what Grand Design was, essentially it got rid of the effect of all small Atlas passives, and it made it so that the large notable ones give you 1% increased pack size per one of those allocated. Meaning that you could just spam a huge amount of pack size in your maps, get a bunch of enemies in there. It was useful for a couple of different strategies, but notably, that keystone is completely gone now. One other thing that you might notice, if you are a little bit astute here, is that all of the Uber Boss keystones are gone. This is a change that I have been asking for quite a long time now. You might remember a video from a while back how I was complaining about the current situation with Uber Bossing, and they took like 90% of what I said in that video and just straight implemented it, which I'm super happy about. The 10% that they did change is actually a pretty massive change and a very good idea that I didn't think of at all. The way that this is going to work now is that T17 maps are now going to be able to drop, and those T17 maps are kind of going to be like an in-between when it comes from Uber bossing and normal Pinnacle bossing. Môžem Bosses osať. in between are going to be pretty difficult. You can't modify the mods on these tier 17 maps that drop. And as far as I know, there is 5 particular ones, and they all have pretty powerful boss fights that drop their own new unique items. And if you don't want to play a bosser and you don't think that you're going to be very good at these like tier 17 maps or these like Pinnacle bosses and stuff, you can still just sell them back and buy whatever you want. However, Mapy the bude idea musieť behind the kupovať. Uber Boss Keystones is that in these tier 17 maps, they're going to be dropping little fragments that allow you to go to a separate Uber boss fight that has separate loot. This means that early on in the league, say you were a person who really liked to do boss farming, but you were never really proficient enough to be able to do those Ubers. There's a chance
that you can now What farm the some normal pinnacle bosses and maybe make a little bit of currency from it because the pinnacle bosses drop separate loot now. From some of the normal pinnacle bosses, the more basic loot, like say if we talk about Shaper for example, like Dying Sun, the flask, or the gloves or things like that, those kinds of items will drop from the normal version of the pinnacle boss. Whereas the big boy items like the Sublime and like Starforge and things like that are only going to drop from the Uber. But those two keys being split means that people can actually farm the normal versions of the bosses without going into debt. Like this league, I'm pretty sure the Maven entrance fee was like 3 to 5 divine. That's insane. Most people aren't even going to want to ever fight the Maven because it's like, well, I've got the Maven, invite. I'm just gonna sell this. There's no way I'll make 3 divine from fighting her, right? This change, massively positive change, one of the best changes I've seen. Very, very, very good. I'm very happy about this. The next thing, and this is also a very good change, is that 7th Gate is gone. If you didn't know what 7th Gate is, it is a node that's here in the middle that says all possible League map crafting options are available while 6 gateways are allocated. Something that GGG has been trying to embrace, and Mark was kind of talking about this in the interview and such, is that if everyone feels like they have to make the decision to be able to compete, that doesn't actually make it a decision. It's just a guaranteed thing that has to happen. 7th Gate kind of felt this way a lot of the time. Because if you really did want to farm essences and it wasn't on the map device, you had to take 7th Gate because essences being on the map device is a huge bonus compared to it not. So what's happened now is that 7th Gate is gone, which is fine, but all Keurig options are unlocked as you progress your Atlas. So you're just able to have anything you want on the mapping device now. Super good change, really happy about it, and you'll be able to farm whatever you want. You can make currency, do pretty much whatever you want now. You don't have to worry about doing some weird shenanigans with the gateways anymore either. 2 more keystones that have been removed are Growing Hordes and All Hands. These have been removed as master missions aren't a thing anymore, so there's no reason to have them, and the Scarabs are going to be a much more integral part of actually juicing your maps now, so you don't need that keystone either. The Scarabs are kind of going to be replacing Sextants. You're no longer going to be rolling Sextants or buying Sextants or doing all of that. If you want these very powerful effects that you're going to have on your maps, you're now going to be using Scarabs only for that. And the way that you will generically juice your Atlas is just going to be by putting these points in. Like say if you really want to have Legion nodes, you're going to come through here, you're going to grab all of the Legion stuff, right? Like you're going to, if I can actually click this properly, you're going to grab these nodes here, you'd come over and you'd grab like Legion nodes here, you'd grab the Legion nodes that are up here, you'd grab the Legion nodes that are over here. It's going to guarantee the Legion to be in your map, it's going to give you a whole bunch of bonuses. Na každej mape bude mať obchod, páni. Scarabs to be able to modify those legions in particular ways, maybe add more of them, or make them general show up, or more boxes. Automatický obchod na mape. It's going to be a lot of the same effects that you're used to up to this point. However, most of them are going to be centralized within the Scarabs now instead of being on Sextants and all kinds of other weird places you can see. Now, notably, there is a lot of investment into Scarabs that's available on the tree, and I will talk about Scarabs in a moment. However, there is a particular keystone that is called Unwavering Vision. I actually really like the name of this keystone. It's kind of funny. There is a chance, I think it's a small chance, but there is a chance that Scarab farming in general might not be worth it. If that is the case, something like this keystone will actually be pretty powerful. That says your maps cannot be modified by fragments other than divine vessels. Scarabs cannot be found in your map. Totálne tupý sprostý zaostali jebnutý chorý vranaty. Midlane a úplný kokot, co nechal miniony. But in the chance, the small chance that they're not, 20 additional Atlas passive skill points seems pretty good to me. Especially if you don't really want to deal with having to buy Scarabs or use Scarabs or worry about any of that kind of stuff. You can just Alcan go, forget about all of the fragments, and just get a bunch of extra Atlas passives and see the content that you want to see. Probably lower reward, but a lot more brain off if that's what you want to have. The next thing to talk about here is Twist of Fate. This is a keystone, if I can find it over here on the left, which says your corrupted rare maps and any map crafting options applied to them are modified unpredictably when open. This means they're just going to be randomized. And it gives you maps modified in this way have 1 to 3 additional random map. To kokot nič nerobí. Zase začal v džungli asi minionov, kurva. To be able to go unidentified because you're going to be able to identify corrupted items. Nikoho to stup, prosto kurva na to bez kapať ako piči. Tohto hajzla bastarda.
So if you Prostého have a kokota. build that can run essentially any map mod whatsoever, and they're not really dangerous to you whatsoever, and you don't really care about the map crafting option that you're going to be using, this could be a really powerful effect because 3 additional random map modifiers is going to add a ton of quantity, a ton of rarity, and a Holy ton kokot, of to je to satisfaction. pele sračka. Potentially really powerful, but also potentially very cool. Now, if you are upset about Wisps leaving, I do have this thorough exploration node, which is extremely dangerous in my opinion. But what it says is that if there are fewer than 50 monsters remaining in your map, final map bosses are empowered by Wildwood Wisps. This is going to be for people who are doing strategies where you really are mapping for more single target damage. One particular thing that I'll talk a little bit about later is that essences are kind of changing fundamentally. This is one of the bigger changes that's happening to the Atlas, and you are going to need a lot more single target damage to be able to properly farm essences now. So if you do a lot of single target damage and you want to do some kind of setup where, say you go into a map that's very linear, very Ty straight, tupý, sprostý, jebnutý kokot. beach or atoll or something like that. So you can get maybe some harvests in there, you can get your essences in there, and then you fight the boss and get out very quickly. Something like this could be extremely powerful because these wisps, when they empower monsters, make them drop a ton of extra loot. So be wary of this. It could be extremely dangerous. If you played this league, you played Affliction League, you know how powerful some of these like triple empowered like Wildwood Wisp bosses can be. They can beat you up. So be very careful here, but potentially a lot of loot if you're going to be doing a big boss strategy. Now, we have an entire Like section here Coco. on scarabs, and this is because, like I said previously, scarabs are changing fundamentally. And I do think that these scarab nodes should be quite strong because this is the new main mapping like currency. Scarabs are going to be the thing that you use to modify your experience while you're mapping that does all of these crazy powerful effects. If we quickly look here in the Necropolis page that shows us some of the different scarabs and such that we can have, you'll see that a lot of these scarabs do very powerful things now. We've got area contains a mirror of delirium, contains an ultimatum encounter. You're going to get grants 2 additional rounds worth of rewards, like the ultimatum encounters will always lead to a unique boss if possible. There's a lot of really crazy stuff here, in particular divination scarabs as well. Was This this is one in massive Cockatimo? change that's happening with scarabs in that you can now target farm where you want to get your divination cards from, but get them in pretty much any map that you like. And you can use this one, for example, this is divination cards that drop an area have a 20% chance to drop as a full stack instead. It's that divination card that drops in outdoor sunny areas that gives you like, what is it, like 1/10 of a divine or something like that. Imagine if you do have a strategy where you just have a bunch of those outdoor sunny maps, all favorites, you're getting like 100% more divination cards, and then you can also on top of that just potentially get a full stack at any given time. There's a lot of potential for these new scarabs to be insanely Holy powerful. kokot, There's Timo. all kinds of cool strategies that you can think of here. That's just some of the like basic ones that I think of off the top of my head. A Well, lot of let's go. potential with this new scarab system, and because of that, these scarab nodes should be extremely powerful. You should be able to get a lot of currency, a lot of effectiveness out of them. And one of the main reasons for this is that if you look here in the middle of the atlas, you'll notice that they have these nodes that say scarabs dropped in your map are 100% Może na to more tak likely to kokot. be whatever kind of scarabs you're looking to get. And there's ones for pretty much any kind of scarab. I do think that you should focus on getting the scarabs that you care more Odišiel som about z midu a using, som mŕtvy. rather than just trying to go for the ones that are worth the most at any given time. This is a personal thing, and it's mainly because trading does take up a lot of your time and it does take up a lot of your like mental energy for playing the game. And I think personally that it feels much, much better to just be able to use the things that you find in maps to be able to do the content that you want instead of having to like trade giant stacks of currency constantly to be able to have the ones that you want at any given time. If you're farming in massive bulk with very rare scarabs or something like that, it obviously makes sense to do it that way. But if you're going to farm the scarabs themselves, get the ones that you care about having for your own atlas. Holy kokot na tom tope. Trading. So now talking about some of these scarab nodes, I do think that these are not all equal. I think that there are some that are much better than other ones. For example, in the list of good nodes that I've got here, I've got skittering swarms, the more Mydla je takisto scarab nodes pekný that you can kokot. see here, and amplified artifacts. So starting off with skittering swarms, 12%, 4%, 4% for just a total of 20% increased scarabs found on your map.
pretty obviously good if you're just wanting more scarabs to be found. If you're just trying to farm more scarabs, having just generically more of them is almost assuredly going to be good. These more type nodes, you'll be able to focus on the types of scarabs that you want to get. There is a chance, depending on how scarab drops actually happen, that these nodes may not be good, but almost assuredly, if you're farming your own scarabs or farming scarabs in general, you're going to want them to be the better type of scarab most of the time, right? So these kind of make sense to take, and they're towards the middle. Každý kokot nám ide na tope. The last node in the good nodes list, I think, is going to be Amplified Artifact. Rare monsters in your maps have 50% increased chance to drop scarabs per monster modifier affecting them. Now, notably and notoriously, increased chance to drop scarabs can be pretty bad. However, monsters can have like 3 or 4 modifiers on them. And if you're up in this area of the Atlas anyways and taking some scarab nodes, up to like 200% increased chance just to drop any generic scarab is pretty good. Most of the time, you find the vast majority of your loot from these big, giant rare monsters, so this on average should be a pretty powerful node. And then before that, you're just going to be getting, of course, more scarabs once again. Next in the possibly good list, there are a few in here that I think have some pretty crazy potential in certain setups. The first one being Significant Troves. It says unique monsters in your maps have 200% increased chance to drop scarabs. This should be good in particular with Rogue Exiles. So I know there are some like new Anarchy / Rogue Exile scarabs that are going to be existing. However, if we look at Rogue Exiles in general, you'll notice there are quite a few good nodes that make you just spawn a bunch of Rogue Exiles, right? So this one has like 20% chance to be accompanied by 2 Rogue Exile bodyguards. They have additional rewards. And then you've got nodes like this where it's called Ruckus, where it's like your maps have an 8% chance to contain 20 additional Rogue Exiles. There's a pretty big chance that out of those 20 additional Rogue Exiles, Počkaj, ale na sa kam ponáhľať. makes it so that unique monsters have an increased chance to drop scarabs, and then you get more scarabs. There's a pretty good chance that you're going to get quite a few from these maps. And then beyond that, there is this node up here that is called Chittering Champions. It says final map boss in each map has a 25% chance to drop an additional scarab. If you are getting 100% more chance to get like a certain kind of scarab or a couple different certain kinds of scarab, and you are To je úplný doing some kokot kind of hento. like boss rushing strategy where you're Ten Jona je totálny getting kokot. through the map, killing the boss and getting out, Neskutočne 1 out of 4 sprostý. bosses always dropping some kind of scarab could be pretty lucrative, especially if you're just zooming Tohto si trošku potancujeme s ním. over and over again, turning over Je as to many maps piče as you som. can get with a really, really fast build. This could be a lot of money in that circumstance. The reason I put it in possibly good is because you're really going to need to specifically focus on that kind of strategy. Now, in the likely bad section, I only have one here, and the reason that I call it likely bad is because it says remarkable relics. It says scarabs found in your maps are more likely to be less common varieties. Just because something is less common doesn't necessarily mean it's good. This doesn't give us any kind of indicator of how much more likely or anything. It's very random, very RNG, and most of the time when you see these kind of modifiers, they tend to not be very good. Now, I could be wrong here, and that's the reason that I call it likely bad. This could be super omega overpowered if the less common varieties are all good, but typically knowing GGG and how they balance like rarity tiers and things like this doesn't. Prišiel som oný. So overall, I think the Ultimo, scarabs ale- could be extremely powerful. I really like the way that they pohode. implemented this new system. Seems super, super cool. Way less annoying to deal with, like having to do sextants and having to roll master missions and having to like, you know, all this extra crazy stuff. Now you just throw some scarabs on your map and you go. You don't worry about it. And you can go buy those scarabs in bulk right off of the trade website. You don't have to go and do any weird giant list of sextants that you're buying from TFT or anything else. You can just buy them off the trade website. Don't worry too much about it. Now, there is one other league mechanic that I do want to talk about, and that's going to be essences. The reason I want to particularly go in depth, I think that they've changed pretty fundamentally here. These got more changes Úplný than kokot. most of the rest of the other league mechanics that are available on the apps. I want to go over a couple of those things. First off, white map essences are now limited to screaming essences. This is because people were farming like super low tier white maps and just zooming through them and trying to stack up a bunch of essences. Now you can still do that, but it's significantly less Úplný hnoj. because you're only gonna be able to Hnoj v džungli, hnoj na tope, hnoj na mide. 0-2-0, 0-2 jednotka. Džungla totálna kurva tiež. Úplne hnoje. Like tier 6 maps Joj. and yellow maps to be able to do this kind of essence stuff. So it doesn't
really Úplne tupý, sprostý, chorý, narušený bastardi, bož tí ľudia sú tak sprostí. have to be at least a little bit stronger to be able to do what you want to do. So that kind of nerfs a super impactful like early game easy farming strategy where you just do, you know, memories or things like that in super low tier maps. You don't have to worry about any of that because all the enemies are just going to be super easy. Now you're going to need to do it in a little bit higher tier. Next thing to talk about is amplified energies. This does guarantee one essence of the highest tier on each one of your imprisoned monsters. So now you are guaranteed to get Úplný one kokot, of úplná these kurva. on every single monster. Also means that every single monster is going to be a little bit more difficult, but this should contribute to a little bit more consistent currency throughout, and it will scale with how many essences that you have in your map at any given time. So more essences are going to mean more of these shrieking essences that are going to be in your map. Now let's talk about the big one. This is the Úplná kurva, kurva nám ide, kurva na to pre... Úplná modified kurva, ten týmo má 0-3-0. large way. Ten má 0-3-0. Úplný primitív. So this V momente, ako som nechal samého, automaticky mŕtvy. more than you might be able to see at first glance. So the first line says a map boss is granted a random essence modifier from any imprisoned monsters slain in your maps. From what I'm reading here, this leads me to believe that anytime you kill an essence mob, one of those random essences is going to be duplicated onto the boss for each essence mob that you kill. So if you kill 5 different essence mobs in your map, those 5 random essences, one from each of them, are going to also copy onto the boss, making the boss extremely difficult as well. So if you're doing some kind of like boss rushing strategy or like essence harvest farming where you're doing a lot of single target damage and not worrying too much about clear, this could be extremely lucrative. But you better be able to kill that boss pretty easily. You might want to do a map like a Toll where the boss is kind of a pushover. You don't need to worry too much about it. Because just imagine having some really dangerous boss like, I don't know, Burial Chambers with like 6 essence bots on it or something like that. Džungli bol strašný If you kokot. wanna try to kill that Aj nám boss, ide na I'm tope. not gonna do To bolo čisté futro. Čisté futro. Čisté manko. Second line here. A jednoducho povedal čistý primitív. Čistý primitív. Skúsim midlane, nebaví ma to už znova s týmito kokotmi nám ide. Skúsime znova z midu, to rozrúbať. Rýchly makro. Skúsime to z midu rozrúbať. Máme straty midlane, to sú kokoty. To sú tupé sprosté zelstol bastardy. And instead, it takes one of the random essences that you have on there and just duplicates it across. So if say you have like a shrieking essence of misery on a essence mob and like 4 or 5 other random essences, there's a chance that it could target that shrieking essence of misery and just give you 5 or 6 shrieking essences of misery on the same exact mob. That's what I'm assuming that this means. I'm not 100% certain because the wording here is a little strange. But that's what I am assuming from here. So that means that essences are changing pretty drastically. To je úplný kokot ten týmo. Is pretty much the same, or the last 2 prolific essences. You just have an additional essence and crystal lattice. There we fucking You go. have a chance to have 3 additional essences on any of your essence mobs. So yeah, some Úplný kokot. pretty big changes are happening to essence. So be wary of that in your early games. And that is going to be it for the video. Hopefully I was able to Úplný kokot, úplná kurva, úplný kvádrat. Kurva kvadrant, hajzel bastard. Kurva kvadrant, hajzel bastard. Like a summary a little bit is that it seems like you can farm most things on the Atlas now. You can get guaranteed chances to get pretty much any mechanic that you want at any given time, and that's pretty powerful for player agency and being able to have just choices to do what you want. Scarabs being the main mapping currency now that you can use for essentially everything, and you don't need to worry about sextants, you don't need to worry about any of that extra like master missions or any of that garbage. Make it so that the barrier to entry to doing juice maps is way lower. It's just buy stacks of the 4 scarabs that you want to use and go, and that's all that you have to worry about. So a bunch of good changes. A to dve kurvy, dve tupé kurvy, dve železné štvorky. Dostali sme 2 železné štvorky, 2 tupé kurvy. Páni, to je bačkvorka. Some kind of bossing character, you can probably still do things like essence harvest and make like a really powerful bossing character that just Dostali sme 2 železné štvorky, 2 tupé kurvy. kills the boss and maybe gets like an extra scarab or something from the boss. Should be a lot of fun. So remember, boys, if you enjoy this content, make sure to give this video a like, subscribe to the YouTube channel, hit that notification bell to stay up to date with all the latest videos, and stay safe out there in Ray class. I'll see you guys in the next video. Dostali sme 2 železné štvorky, 2 tupé kurvy.
Oh boy, what a beast, man, what a beast. What a beast. Dve železné štvorky, duo kokotíci, duo kurvy. Dve železné štvorky, dve duo kurvy. Dve železné štvorky, dve duo kurvy. Dve železné štvorky, dve duo kurvy. A pekne sa vytočili, pekne sa vytočili. Je čas. Je čas zobrať si Solíniu znova. Dve železné štvorky, dve duo kurvy. Ocha, názorní sa vedú. Ty kokos, ako tento človek, tento tupý Timo, tento primitívny bastár, ako toto bola trošku iná káva. Ako toto je, ty kokos, to nepochopíš. Od sezóny 7 to točí. Točí to od sezóny 7. Ty ma točí bežne. A takýto primitívny, sprostý, jebnutý hulvát. Ja ti poviem jedno, si šokovaný, si v šoku. Tu sa dá povedať iba jedno, si v šoku, si šokovaný. Si v šoku a si šokovaný. Si v šoku a si šokovaný. Dúfam, že to nebude ten istý kokot. To nebude tá istá kurva. Nemali by byť, dúfame, ty kokos. Ak to bude to isté duo kuriev, tak sme prehrali znova. Si v šoku a si šokovaný. Proste si v šoku a si šokovaný. Ty kokos, to sú tupé kurvy. To sú tupé, sprosté kurvy. Si v šoku a si šokovaný. No. Si v šoku a si šokovaný. Si v šoku a si šokovaný. Ako popad je to dosť jedno. Keď sa na tým znova zamyslím, Midlanej sú strašne tupé kurvy, feedery, jebnutí ľudia, ktorí to im skapínam. A džungli aj tak nič nerobia. Džungla bude zase kvasiť na mne, tam si bude váľať piču. The big chunky patch. Teenage acid head in hospital, what? Čo je toto? Čo je to?
Čo je to za sračky? Je to niekto známy? Z týchto primitívnych hovien? Čo? Totálna sračka, pasívny laner, dve duo kurvy dole, tupe feederské hovna, v džungli kokot zo železnej 4. A myslím, že to znova prehrali. Títo ľudia majú v hlave tak násraté ako nikto. A to je small, nebudem tam musím... Tak plán je jednoduchý. Hýbať sa okolo toho pléna. Spodná línia budú 2 feed. Ako je to dosť jedno popravde znova. Tí midlanery sú bohužiaľ takisto vždy feedery. To sú feederské kokoty. Budú dva feederské kurvy dole. S tým sa nedá nič robiť nejako. Dve feederské kurvy, no, čo sa dá robiť? Ja dole nebudem chodiť, proste ja dole nebudem chodiť, idem úplne hovoriť tých kokotov. Nebudem tam chodiť, nebudem fixovať na nich. Pretože znova, ak im dám killy, čo je vysoká šanca, že killy zoberú oni. Kto je tam dole? Je tam dole. Keď tam dole je tank, ne, toto nebudem chodiť určite, to je kokotina. Keby tam, vždy keď dole budem chodiť, iba keď je tam nejaký Alistair, nejaký Blitz alebo nejaká taká kokotina, lebo to nemá damage. To nemá damage na to, ma to zabilo. Len takéto kokotiny ako Lux, Brand a podobne, keď sú dole 2 damage delay, tak srať. Absolútne násrať. Čo tento tu robí? Aj na začiatku bol prevtelený. Prevtelený, ale on... Teoreticky sa mohol ísť dole, ale stále to nevidím ako dobrý. Potom level 2 a líznú tohto kokota. Tak ma to potlačil, takže z toho bude veľké hovno. Tupy proste zaostali toplaner, kurva drát. Tupy primitív, kurva drát. Jedným slovom, mám na tope kurva drát, mám na tope kurva drát, mám na tope kojota, psychického dementa. Na tope mám kurva drát. Nezájem, tam kvás. Jebnutý kokot. Dementné, primitívne, tupé, sprosté kokotie hovno. Primitívny, vyjebaný, kokotský, feederský žumpák. Odhnitý, vyjebaný, kokotský, feederský bastard. Tupý hnoj. Zase kokot má úplne upiči. Úplný kokot, úplný hnoj. Úplne vyjebaná, tupá, sprostá kokotská kurva kvadrant. A tento tupý kokot mentálne zaostalý primitív. Tupá kurva kvadrant. Primitívny chorák na tope, tupý hnoj. Tupý dojebaný feederský kokoti trus. Trus jebnutého kokotského hovna. Hej na tú mentálnu kurvu, to je jebnutý kokot ten človek. On je úplne dojebaný.
On teraz išiel na mid feedovať. To je úplný kurva kvadrant kokota. Je na neho. Je taký jebnutý. To je úplne dojebaný človek. To je chorý, tupý, dojebaný človek. To je úplný kokot na tom tope. Úplná kurva kvadrant kokota. Poď tí džungle sú tak psychicky narušení kokoti. To je smolná, ale čaká v kejku ten kokot, tak to vyzerá. Všetko nasvedčuje tomu, že čaká niekde v kejku alebo reset o línii, čo náspäť. No, džungla je dole, dali taká. A išiel naspäť. Čo to je od veci, no? Kurva sprostá, kurva kvadrant. Nič. To kokot tupý sprostý, chorý, jebnutý. Úplný kokot. To je úplný kokot, ten medveď. To je úplný kokot. To je úplný kripel. Zápas kuriev proti kurvám znova. Boli idioti. Môžem osať. Nemôžem čakať, zubajem armor. Teoreticky by sa mali z dole dominovať spodnú líniu, kým majú level 4 a 5, ale môžem ich osať. Mám už šancu dostať? Mám. Enemy double kill. Úplná kurvy kvadrant. Tupé, sprosté, kurvy kvadrant. Nahnité, tupé, kurvy kvadrant. Zasáčky. Tupé, sprosté, kurvy kvadrant. Narušené, choré sračky. Na to sa to hemží kurvou kvadrant. Bože, bože. Ten priebaný sráč tupý, sprostý, chorý.
Neužitočný, narušený chuj. Tupé, sprosté, jebnuté, choré hovno. Zaostále. Mám mu šancu dať tohoto kolo, nemá ultimu, nemá nič na polku života. V podstate mám ho uprdele. Potrebujem len ona. Potrebujem túto líniu dať a resetnúť to naspäť. Kde je ďalšia línia? Tuto už dole, tuto dáme tiež. Potrebujeme to potlačiť a ísť do prdele odtiaľto. Nakúpiť si žovielku. Na to zápase stratená dolina. Koľko nátope, koľko džungli, 2 kokoty dole náhnité. Plné kokoty títo ľudia. Neskutočne sprostí kokoti. Ľudia sú absolútne dojebaní. Absolútne dojebaní. Ale absolútne chorí. Absolútne dojebaní, absolútne chorí. Neskutočne sprostý hena toho Sveina. To je úplný kokot bastardy. To je čo najskutočne chore, tupé, jebnuté, kokotské, narušené. Škoda, nebol som ďaleko, keby tá Lux netrafila tú klietku, keby dala trochu skôr, to MF by som sprasil. Asi tupý jak hovno. Absolútne kokoty, absolútne kokoty. Absolútne kokoty. V džungli, nátope a dole dve sprosté kurvy. Tieto kokoti sa nevzdajú, to je na tomto smutné. A tento zápas je fiasko. Fiasko, lebo hento to nátope, to je sprosté, tupé, jebnuté hovno. Psychicky narušený kaliber kokota, tupého bastarda a primitívneho dementa. Odjebaný tupý zaostalý hulvát. Oni majú problémy, džungla znova totálna sračka. Henten primitív nezvláda ani piču. Potom 900 peňazí, musím ísť za tým kokotom. Potom ho vyplašiť. Amos je... Počkám na tie peniaze, na tých 50, nemám na výber, to je úplne jedno. To zápas je tak prehraný. Dole 1-3, 0-1, v džungli 0-2, na tope 1-2. Totálne sprosté kokoty. On je jebnutý ten človek, to je jebnutý človek. To je úplne, on je úplne dojebaný v mozgu. To je tupý sprostý kokotí kaliber. Nažalo, nafidovalo a teraz mám v hlave jebnuté. To kokot je tiež skápať. Bože, to je kokot pribrzdený hento. Úplne vyjebaný človek. Chorý, tupý, jebnutý. Chorý, tupý, jebnutý. Úplný kokot. To v živote nebudem na čas.
Chorý tupý jebnutý primitív dojebaný. Narušený v mozgu. Dobitý v hovne kokotá. Tupe sprostejúte sračky, spodná línia kuriev. Plné kokoty. Nič, potlačíme toto návežu, keď je primitív tam dole a toto je niečo neskutočne tupé. Chvála Bohu, že sme sa vzdali, to sa vyjať nedá. Títo ľudia sú neskutočne sprostí. Neuveriteľné tupy. Neuveriteľné jebnutý v mozgu. Rád hádam každý z nich. Rád hádam každý z nich. Niečo neskutočne tupé. Pokračujem ale z toho midu. Sú to jednoduchšie zápasy z toho midu. Ako reálne sú to jednoduchšie zápasy. Sú jednoduchšie zápasy z midu. Hovorím, dostal som totálne kokoty. S tým sa nedalo nič robiť s týmto znova. Top laner, mŕtvý mozgu, začal s kalom jak kokot. Hen čo si kúpil. Úplný dement. V džungli totálny kokot, ktorý som nevedel ani vysať. Nejde to booster, len totálny kokot. Dole totálne kokoty. Ako títo dvaja, to boli žumpy. No jasné. Ako keď dostaneš niečo takéto do spodnej línie, tak myslím si, že je to jasné. Si prehral zápas. Hej. A s ním ďalšia kurva dole, samozrejme ďalší tupý chor. Ďalší tupý degenerát, mozgu chorý, sprostý tupý narušený. To je bohužiaľ, no. Ako riskujem džungli, sa riskujem tých botov do piče. Yumi botov a kokoty. Musím to striedať. Od tieľanicích solení sa nebudú vyhrávať zápasy. Tento zápas zobal som si solíniu, hej? A toto bola najčistejšia prehra, akú som mal za posledné dva dní. Toto bola najčistejšia prehra, akú som zinkasoval. Úplne jasná, úplne čistá. Toto bola ešte čistejšia prehra ako táto tu. Z toho midu. Top laner, absolútna sračka. Nevedel vôbec nič. Džungla je totálna sračka. Dole dve kurvy feederské. Je na čase točiť 2v jednotku. Naspäť. Budem to striedať. Ak prehám z midu, idem dole. Ak prehám z dole, idem. Tak je to stále tak najlepšie. Proste striedať spodok z midu. Nebaví ma v kuse pozerať na kokota na mide, ale takisto ma nebaví v kuse pozerať na tie vyjebané sračky dole, psychicky narušené kalibráky, ktorý to úplne odhníva v tom tupom sprostom vyhnutom mozgu. Jednoducho to nezastavíš, ty tupé kurvy. To nezastavíš. Ty tupé kurvy. Jo, to si zoberiem si solíniu, to je ešte horšie. To je skoro vždy horšie, to neuveriteľné. Dve kokoty dole nič nevedia robiť, ale nič. Dvaja afkery dole len tak kvácia a feedujú. To je niečo úplne neuveriteľné, tí kokoti tam dole. Ti hovorím, to je niečo neuveriteľné. To je niečo neuveriteľné. Ja stále rozmýšľam, či má zmysel chodiť z línie do línie. Podľa mňa nemá. Lenže potom, keď chodím stále do jednej línie, tak som predvídateľný. Nič, ako to spraviť? Začnem na tope, lebo je to ťažšia línia, na tope sú väčší feedery. A potom uvidím. Predsa len začnem na tope. To je zlé, tí ľudia, to je tak tupá sprosto zaostalá degenerácia, ako si nežal. Tak tupá sprosto zaostalá degenerácia, ako si nevedel. Ako ti to je úplne nereálne. Je nereálne vyhrať z midu alebo stopu. Jediná šanca, ako vyhrať z midu a stopu, je keď som non-stop s kokotmi dole. Ako fakt, to je jediná šanca.
Ja musím byť s kokotmi dole non-stop. Non-stop tam raziť, non-stop dávať killy. To sa inak nedá. To je úplne neuveriteľné, ale inak sa to nedá. Proste ten kokot na tope, to je úplný dement. S ním sa nedá nič robiť. Ale dole, ťažko povedať, možno by som skapal, keby som išiel dole. Ako ne ten zápas, to boli príliš veľké kokoty. Ja si nemyslím, že keby som chodil dole non-stop, že sme vyhrali. Tá Vy sa nevedela ani vysrať, to bol úplný kokot. Na tvoje bol strašne sprostý chuj. A tí dva kokoti dole to boli psychicky narušení dementi. Oni mali v mozgu tak nasraté ako nikto, ale ako nikto. No, uvidíme, ako to bude teraz. To je niečo neuveriteľné, ti hovorím. Ak prehrám tento zápas, budem to striedať. Ak prehrám tento zápas, idem naspäť na midlane. Je to niečo neuveriteľné. Ale nikto z nich, ja som stále šokovaný z toho, že mám 4 kokotov. Že proste ani jeden z tých kokotov si nevie držať pozitívne KDA. Že ani jeden z tých kokotov. Jeden. Jeden zo 4 kokotov si nevie držať pozitívne KDA. To je neuveriteľné. 30 seconds until minions spawn. Začínam na tope. Začínam na tope a na mid pôjdem, keď kód skape. Ti hovorím, tieto zápasy, to je sračka. To je neskutočná náročnosť týchto ľudia. Čo je Henato. Minions Úplný idiot. Namiesto toho, aby tam dal wardu, kokotíci. Spia na wardách. Dementi proste. Dementi. Tupí sprostý náročený chorý dementi. Spia na wardách. Cesta, pravda a život. Spať na worde ako tupá kurva. Pole na to. A znova sú to nešťastné zápasy, keď majú Nika a Smoldera na tope, to sa veľmi ťažko zabíja. To si myslel, že je tu Jax a to je táto kokotia. Ten kokot ma nechá znova. Stojí vzadu jak kokot, no. To bude zlé, toto bude musieť backup systém non-stop. Úplná kurva. Na tom tope. A tam je nechuj. Má Ghost namiesto oného. Počkaj. Oni majú kokota tam dole. Oni majú kokota nejakého. Toto im mohol byť zadarmo vytočený nulák. Čo je to za pičusa? Prečo išiel na top? To je... To je veľmi zaujímavé. Už je naspäť. Musím získať čo najviac tu. Prečo išiel na top tá sáčka? Musím získať rýchlo čo najviac. Lux typujem, že už je dole. Práve preto musíme rotovať na ten mid, ako je na tom. Nemá život, okreplenú línia, to je dobré. Takže mám jednu okreplenú líniu na mide, to znamená, tuto vyťažíme čo najviac z tohto Malzera, udržíme ho tu najviac, čo najdlhšie na tom ide. Nemá teleport, tak to kancelne, dostane sa trošku pod tlak. Čo je presne to, čo chceme. Tak sa dostal pod tlak.
Can't do anything with that. An ally has been slain. Tupý Garen. Sprostý. Pekne sa vyťažili. Ideme sa pozrieť, možno pôjdem na ten mid. A tak, ale vyzerá, že to zvláda. Teoreticky. Otázka je, kam pôjde Lux. Lízli by sme to. Dobre, Lux je dole, to je dobré. To je to, čo mi vyhovuje. Máme 10. Ide totálna sprostá kurva. To mi už je úplne jasné. Tam ide sračka. An enemy has been slain. Ty primitívny hnoj, potlač to do piče, odchádzame. Tu pes proste zaostalé hovno. Fajn. Lux išla dole, čo nám vyhovuje. Bože, ty kokot. Bože, ty kokot sa nechať zabiť, ty primitívny hnoj. Dojebaný. Si primitívny hnoj, primitívny trus. Primitívny hnoj, ja, primitívny. Že tento sračkovit. Dobre, máme jednu výhodu. Že vojna je psychicky odrovnaná. Bože, ten Garen to je úplný kokot. A Malze nič nevie. Jack ze sračka, Kindred skápe ako piča. Bože, ty kokot Gareni, odhnitý, tupý, vyjebány, chorý, neužitočný. Použil som všetko, ale to nevadí. Vadí to, ale musel som to robiť, aby ten kokot nezabil. Úplný kokot. Úplný chuj. Džungler v hlave nás sraté, midlaner v hlave nás sraté znova. An enemy has been slain. An ally has been slain.
V hlave nasraté. Midlaner, toplaner, jungler, ty kokos, že to bolo 1 za 1. To tupá sračka na tom mide. Tento odjebaný, tupý, sprostý, zabrzený, primitívny trus. Tupý hnoj. Nech bude sa preferovať rýchlosť. Nemusíme ho na mid a potom uvidíme. Úplne primitívny kokoti. Narušené diametrálne hovna. Mal som ťažko, aj Swain ťažko. Ale niekedy tam takýto chuj. Plný trus. Potrebujem to potlačiť a ten kokot sa ho snaží vypoukovať. A Malza je mŕtvy, 2 sú dole. Fucking good. Fucking good. Vayne nemá teleport podľa mňa. Tu môže vyťažiť pekné bomby s tými 3 pičolízačmi. Môžem zobrať aj ten posledný dole, v tej dobe to mi stačí. To je 1400, ale to nebude. Kurva dole skápol ako primitívny trus, vyjebaný hnoj. Ale... Ten kokot sa nechal tu chytiť aj. Primitívny kokoti hnoj. To je úplný kokot ten Garen. Malzahar. Tupý Jax. Malzahar nám ide, Tupý Jax nespraví nič, Vayne nemá teleport. Your team has destroyed a turret. Ale sme v pohode, už máme Daddyho. Máme Deadstera. An ally has been slain. Nie len, že máme Deadstera, ale tu máme trošku Ally has been slain. šíbalky. Enemy has been slain. O tohto piču sa si trošku skúsime líznúť, ak bude robiť opletačky. Skúsime ho líznúť. Možno obíňať z vrchu. Že tá sračka sa nechá poddať. Možno bude tlačiť ďalej a dostane také paseky, aké nezažil. Bude tlačiť ďalej. Jop. To je v piči, on dokáže prejsť cez steny, to som nevedel. Dominating. Lux tu není. Už vidíme, prečo Deadman dominuje kokotov. Bez Deadmana by som v živote tie killy nedal. Your team has destroyed a turret.
mide sú dve stračky. Idem nakúpiť. Tu by sme mali. Možno Malza tu bude. Je Malza. Ten Peaches došiel. Koľko potrebujeme? Dobre, už máme relajku. Ako pekne sme tučili. 7.02 točíme. Dvojku točíme. Vždy tí ľudia to sú vyjebaní kokoti. Sa mi to neviem strácať čas, sú dva hajzly mŕtvi. Okamžite rotujeme dole. Potom získať tlak na spodnú líniu naspäť. To je jebnutý človek. Tí ľudia sú úplne jebnutí v mozgu. Proste to je niečo neskutočné, akí sú dojebaní. To je niečo neskutočné, aký to dojebaný kokot. Džungli. Úplná žumpa kurvy. Ako sme na tom so spodnou líniou. Ako to je posunú naspäť. 11 level proti Lux 9, čo je celkom solidné. Ďalšia línia prechádza niekde tu cez väžu. Na mide sú. Tí ľudia sú totálne jebnutí. Oni sú úplne narušení v mozgu, títo ľudia. Čo je to za kokotov tu? Ten kokot tupý mu to vyšlo. Ty kokot to prežil, ten hnoj. Damn. Lebo džungle kokot Kindred je narušený. Tupý, sprostý a chorý. Man, tupý, chorý kokot džungler.
To je úplný kokot ten človek. Dojebaný. Tupý, sprostý, chorý. Zaostalý, v mozgu narušený. Musím použiť teleport dole. Tupý, sprostý, chorý, jebnutý. Vy mozgovo mŕtve individuálne kokoty. Čo ste za primitívov jebnutých? Čo robí tento kokot dojebaný? Mu to úplne jebe tomu človeku. Plná sačka. Tupý náhnitý chuj. Primitív odjebaný, chorý. Narušený v mozgu. Tupý, chorý, vránatý. Zalezený vo vlastnej šťave hovna. Dobitý v mozgu, idem naspäť. Plný kokoti. Bože, vy ste tak sprostý, tupý, chorý. Teraz niekedy budem musieť prejsť finálny ťah. Finálny ťah. Úplný kokot tento džungla, úplný srač. Úplne vyjebané hovno. Tupý, sprostý, narušený kaliber mentálnej kurvy. Your team has destroyed an inhibitor. Primitívny trv za primitívny hnoj. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed an inhibitor. Úplný kokot, úplná žumpa. Tupá, sprostá, chorá, narušená žumpa. Je to kromanónec, ty kokos. An enemy has been slain. Nearly time. Kromanónci. No ideme naspäť.
Vyjebnutí kromanonci. Máte zadarmo barona. Si zaostali tupé sračky nahnitého hnoja. Vy vredy. You think you own enough to save us. Vredy. Killing spree. It's nearly time. An enemy has been slain. Enemy double kill. Your team has destroyed an inhibitor. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Legendary. Ale stáčilo nádech týchto nahnisaných vredov. Minimálne na teraz. Títo ľudia sú ako korčok. Úplne sprostý nahnisaný vred. Úplne sprostý nahnisaný vred. Odrovnaný mentálny kalibráci. Never tell me the odds. Never fucking tell me the odds. Ti hovorím, to nebolo banka to nebola, vidíme to. Aj bez banky som schopný mať veľmi slušný peňažný príjem. Ten Dark Seal, keď s tým Dark Sealom začnem dávať fragy, keď tam dám 1-2 steky, tak to je potom trošku už iná káva, to sa už trošku potom inak vytáča. To je to, čo hovorím. Trošku iná káva, trošku iné sústo a trošku iný pervitín potom už, áno. Bude trošku iná káva, trošku iné sústo a vytočili sme 9-0-10. 9-0-10. A nikto z týchto kuriev mi nedal honor? Prvá kurva, druhá kurva, tretia kurva a posledná, štvrtá kurva. No je to tu. Zlustrovali sme tie hovna, tupé sprosté náhnité. Tupé sprosté náhnité hovna. Tupé sprosté náhnité hovna. A tu ma to ukazuje, že som midlaner. Tupá sprostá sračka. A to bol midlaner. Dostali bagety, páni, dostali bagety, videli sme to. Dostali pekné šovinizmy, takže po dvoch prehrách to prišlo, vytočili sme 9-0-10. Veľmi solidné sústo. Jediné, čo môžeme tak skonštatovať je, že otvoriť nejakú paketku, nejakú bagetu. Takže je to čo to je. Je to filozofia. Dobre, už sa to trošku kryštalizuje, už s týmto buildom sa dominuje pičusa. Toto je ten dominantný build. To vyprodukuje veľmi, veľmi dobré ovocie. Veľmi, veľmi dobré ovocie, pičelizači dostajú pekne naložené krkovičky.
Niekedy to nevíde podľa plánu. Keď sú 4 totálni hajzli, ktoré majú v hlave vydrbané. Ale tak to je normálne, takíto ľudia sú odsúdení na záhubu. Toto sú proste bastardi. Títo ľudia sú jedným slovom bastardi. Strašne sprostý bastard začal Kálom. Ako to už keď Toplaner začne Kálom, to už je pekný bastard. Čo? Pekný bastard, no. Pekný bastard. A samozrejme Zix, ten si razí svoje gurmanky. 5 výher, 27 prehier. Oni dostať jedno takéto hajzla je koniec. Je koniec, no. A to sú duo kokotíci. To sú boostery, oni boostujú. Teoreticky toto môže byť boostery do železnej 4. Bo toto je 31 level. Toto je 47. Áno, toto môžu byť boostery. Toto vyzerá ako boostery do železnej 4. Alebo totálny kokotí. Tu už aj nevieš ohodnotiť. Či booster alebo bastard. Primitív, totálny dement. Totálna sračka. Totálny onity kaliber, psychicky mŕtvy. Narušený chorý. Tento sa snažil zo seba robiť nejakého pičusa, čo mu úspešne vyšlo. Robil zo seba pekného skurvisína. No a potom samozrejme tupec nám ide. Primitívne zaostalý kvadrant, ktorý všetko prehráva. No ale tentokrát som si dal na neho oko na tom idle, dal som na neho oko. Na túto sračku neužitočnú tupu sprostú náhnitu, ktorá všetko prehráva komplexne. A som sa vysporiadal s tou Vayne na tope. Jax tam došiel a chcel dať fragy, ale nakoniec dal fragy mne. A to, že Jax došiel na top a dal mi fragy, to potom nakoniec rozhodlo. Nakoniec to rozhodlo o tom, že tvrdo a rázne sme dominovali, tvrdo a rázne. Tá sračka vie chodiť aj cez steny, vie utekať. Dupe sproste náhnité hovno. Takže pozrieme si feedera, feeder feeduje, má 6-6. Geronimo tupý sproste narušený feeder, čo hovorí? That was a bad E by me. Tupý sprostý Geronimo, znova nafidoval, znova nažral. Znova robil zo seba sprostú narušenú kurvu. Stáva sa to, stáva sa to. Hit Cryo into fighting with King. Stop being silly. Zen, Fiora, and Vygar. Wait for King. Ste tupý sprostý narušený bastardi, ale to je všetko OK, zvykli sme si. I mean, I fucked up. I should have just fucking done that. No si tupý sprostý chorý narušený hajzel, nemôžeš hrať lepšie. Lebo si sprostý. Okay. Na to, aby si odsýpal lepšie, nemôžeš byť sprostý. Do you understand why you are diamond? Yes or no? You believe you are good. Hello guys, welcome to another video. And today's one is a very short one. We've had a bit of an update to the patch notes. There's Idem sa vyčmudiť. Si tupý sprostý chorý narušený feeder pre Kristové rany. So zobud z tej nostalgie, ty primitívny hnoj a zaostalý trus. Si primitívny hnoj a zaostalý trus. Come then. I don't think we can actually touch it. I mean, politics is up here. Damn, that W didn't hit that guy. We need vision.
Dude, if I had R right now, this would be so much easier. Me, man. Dude, not having R actually just lost us that fight. Like, I'm not even fucking memeing. That's so fucking sad. You guys have no idea. Like, if I didn't waste my R to start the fight, I kill Kha'Zix. I get 900 gold. I get the speed boost. I kill the rest of them. That shit is free as fuck. Dude, I'm gonna lose my fucking mind, man. Just stand with me for once. Zing, bro. Just come through. Ale čo je úplne kľúčové? Čo je kľúčové? Fucking brain damage, man. I don't know what Čo je kľúčové? Čo je kľúčové, páni? Že Plešinka prišiel domov, že Plešinka je stále s nami. To je kľúčové, páni. 1.6k LP above you. Just stop taking it. Yes, you don't care. Wow. Never heard that. You're a fucking loser. End of story. That like excuse that people make and they're like, dude, I just don't care. Like, I actually hate that more than anything in League. Because to me, that's just like such a fucking dog shit excuse for you being bad and having a bad game. Ty primitívny hnoj a zaostalý tros. Máš 8-8 ako 8-9 ako posledná kurva, dobre? I mean, I misplayed, whatever. Tupý sprostý zaostalý hnoj. Game, and we lose. It is what it is. This is why I've been spamming Caitlyn over Jinx, if you guys are curious. Because I can put the enemy behind as Jinx, but Jinx is less efficient by herself than Caitlyn. Like, if this Soraka was a good player, we win this game outright. Like, we just 2v5. But the problem is, because Soraka doesn't know how to play the team fights and she's not playing with me during the mid game, because she was always like roaming to help our dipshits, we couldn't play together. And when we weren't playing together, what ended up happening was I was unable to like push my lead efficiently. When I'm playing Caitlyn, I can straight up just 1v9 because it's too hard to approach a Caitlyn with traps. Why would he ult that guy? Okay. So the game is still winnable. The enemy team is really bad. But I have to play perfect because I made a few mistakes this game. A ty si hajzel sprostý narušený. Ty nuláka nevytočíš nikdy pomaly. Ty nevieš odsýpať bezchybne ani len jeden zápas. I just don't like when people are like, yo, the game's good. Sprostý. Like, you made a mistake. Narušený ľudský kaliber hulováta. Narušený ľudský kaliber primitívnej sračky a zaostalého pičusa. Každý, kto má totálny chuť by ti povedal to isté, si primitív zaostalého kalibru. Každý jeden by ti povedal, že si tupý hulovát. Každý jeden by ti povedal, že si psychicky narušený, sprostý, mentálne odrovnaný chuj. Každý jeden. Každý jeden by ti povedal, že patríš medzi spodinu tupých primitívnych zaostalých bastardov. We'll just try and 2v5 and 2v5. Každý jeden by ti povedal, že si narušený sráč. Says LOL, it's because they've never actually been him. Don't forget this. When you guys are him, like when you are the main character, don't forget
The NPCs are gonna tell you that you can't win stuff. Would you like to see the greatest horse in Cal? People that can't accomplish things or don't believe things are possible are the people that'll never actually climb. Level 3. Stačí pomalý kôň. Ale dobre, skúsime ho. Stačí pomalý, ale ok. Možno vyjde k tomu. Je level 3. I will sell it for Takže you. po pravde na level 3 není až taký pomalý, ako dá sa. Ako. V podstate 7 levelov, keď dá, keby dal 0,5%, to je, ako je pomalý, jak Shadow dáva, tak je to žena. Možno za niečo bude, čo má, ktoré. Však z toho som nestrelal. Wanna push the top wave? Dude, this Vigar is so fucking bad. Like, this guy is actually so bad. Lebo ty si tak psychicky narušený chuj. Máš 9-9 a otvárať si svoje náhnité ústa. Ty vred zaostali. Máš 9-9. Najprv sa nauč mať 9-0 alebo 9-1. Už keď si taký chuj, tak aspoň neskap viac ako raz, dobre? Neskap viac ako raz, dobre? Chuj, tupý sprostý narušený hulovat. Hulovat neokrouchaný. Tupohlá mozgová kalibr skurvy synov. Všetci úplne vás tu zničí ako kokoty. Ako bastardské kurvy. Čau. Like, dude, why didn't you just ult the Ahri? Oh my god. Úplne vás zničí ako pičoviny. Prešli vás vákuum. Je koniec vyseračky, je koniec vy kurvy. Je koniec. Vigar trolling because no friends IRL. No friends? Ty kurva, ty môžeš mať friendov milión. A aj tak si tupý hajzel. Until you realize Je to úplne jedno, koľko máš priateľov, ty tupá sračka. Ide o to, či si sprostý, alebo nie si až totálne vyjebaný mozgu. A ty si pekne narušený tupý kaliber sračky. Tak sa veci majú. how bad you are. Like, it's actually sad how easy it was to fuck the enemy bot lane so hard in the ass that it was like unplayable. Dobre, že aj updateli Some patch new noty. notes here and some revised notes, so let's take a quick look at those. But the fucking First, we have the change to stack sets, diviners, strongboxes, and divination cards that are obtained as rewards from various content that can no longer drop divination cards for boss exclusive items. They've actually revised that to make sure that it is for all items, not just uniques. And then we have some new patch notes here. They're removing the harvest craft, which allows you to switch out a stack of scarabs for a different type. That's being removed as part of this scarab rework in this patch. feels And we also have a change here to Convocation, the skill gem which resummons your minions at your location. That is being changed to a gem now which has a maximum level of 1, so it won't gain experience, it doesn't scale in any way. It now has a fixed 2% of life regen for the minions, which is a bit better there than the old level 20 version, and the level requirement for that gem is fixed at level 31. And then we've got a pretty big one here in the item changes, the Mech Alarm belt, which is this one right here. This was a really underused belt. It barely got used at all. It basically spawned a contraption that was somewhat similar to Decoy Totem, but I believe it was a minion, and it was a little bit strange. It would cast a spell in an AoE which would taunt nearby enemies, and it wasn't very good, to be honest with you. We didn't have very much health. That belt is being replaced with the new mechanical belt, which has a gem socket. That's the first gem socket belt that we're seeing in Path of Exile. And I think the addition of this new mechanical belt is a little bit of a response from GGG to what a lot of the community have been saying about gem socket pressure, especially with the addition of the new automation and call to arms support gems, which are only ramping up that socket pressure.
So this belt provides an additional gem socket there so that you can maybe place one of those standalone gems like the Convocation there into it, or something like Blood Rage on a melee build, for example. Kokotina. I think this is a nice addition to the game, but I'm not sure how much use it's going to see because the belt slot is really, really competitive. So we'll have to see how many builds end up actually using that one. Gem socket. There's also another change in the item changes here. Added a new suffix modifier that can roll on minion wands and minion shields that grants the level 1 Convocation skill. Now, I'm not a huge minion build player, but I know that Ghazi already made a video on this, so you can go and check out that to see what he thinks of that change. And there's a quest reward change here that changes how Convocation is granted to different characters, so it's no longer offered to the Witch for completing the Lost in Love quest, and it's now no longer purchasable either from Clarissa, by the Templar, or the Scion. Ciosa in the library still has this available for purchase. And there's a bug fix here as well with Rain of Arrows of Artillery, which was actually a pretty big bug, so that's good that that's being removed. That had some pretty ridiculous bossing capabilities with the bug that it had, so that's a good thing that they cleared that one up. And that's going to be it for this one, guys. Let me know what you think of that new mechanical belt. Do you think it's going to be used very much? Will builds Ja, get... úplná sáčka. Úplná sáčka. Čo prehovoril Brusel? Čo prehovoril Brusel? Čo tie sáčky povedali? Tí žumpáci. Dobre, takže zajete posledný deň Ligy retardov. Posledný deň tých primitívnych hovien. Posledný deň tých skúrených gašparov a psychicky narušených kalibrákov. Posledný deň, páni. Dobre. Posledný deň tých vyjebaných tupých hajzlov. Ktorí majú mozgu nasušené hniloby. Autorské práva, ale to v pohode. Typa, že tie autorské práva to je tá klasika. No, možno není klasika. Čo sa tam nepáči komu, čo? American Idiot, jasno. Takže ako sme tu? Updatenuté patch noty. Patch noty. Je to fúška, je to fútra, no. Yo, Shuckle. Sorry, I just saw your message, man. Sorry. I was a little tilted. We're getting like ghosted and grief today, so it's like pissing me off, but it's fine. What do I build first? To tady není dobré v podstate. You just build statues on pretty much. It's really, really, really OP. So you're just pretty much always going Shiv Rush when you can. It's all good though. I'll just we'll just put the map cover on. We have losers who are like do sniping and actively fucking stream sniping, so we just gotta use the stupid cover. It is what it is. I hate using the cover because it's like it feels like you guys like it's such a bad viewer experience. Welcome to the Like, you just don't even get any of League the map, right? And it just feels so How's bad. Nyla with the new patch? Not
having minimap feels so bad. I guess it is. How's Nava with the new patch? No uvidíme. I don't play her very much. I assume she's probably fine. It's probably not bad. No uvidíme. Zatiaľ neukázali mapy, čo je na škodu veci. To v podstate to ma zaujíma najviac. Aké 5-kové mapy budú? 5-kové mapy sú kľúčové. Certain things, she's pretty good. Dúfam, že tam bude ako Bog, Cable, Bog, 5-ková mapa. You'll get fucking players. So the six the whole game, you know, Uvidíme, potom kvalitné 5-kové mapy, aby neboli sračky. S mapami bude tentokrát problém. Tentokrát bude fatálny problém s mapami, budeme ich musieť odkupovať. Preto typujem, že sa bude robiť viacej aj Báňa. and you just don't play any for the next 12 minutes. I'm gonna use my range to hit them when they go for farm like that. Povedal, že Jinx, že si bude pikovať Caitlyn, zase pikol Jinx, ten primitívny barbar. Because I do have more range. Well, I don't have more like effective range, but I have more like auto attack range, number one. This we like pushed away a little too far. But... No, it's not the Here, I'm gonna pay attention to their levels, and when they hit level 2, we're gonna back off a bit. I'm just gonna let the wave push into us slowly. You can kind of see this guy is like trying to fight. I think Shaco is here, so see how like the Maokai is trying to get in range to like W flash or whatever. I think that's because Shaco is boss lane, or he could be bot. So because of that, I'm gonna play like really conservative for a bit. You see how our Bel'Veth is on top camps? Because our Bel'Veth is on their top camps, that means that we don't know where Shaco is. Okay, we see Shaco now, so now that we see Shaco, we can walk up again. I guess you guys like can't see, but we see Shaco, so I'll just let you know. I wonder if I should have. I actually just fucked up. I wonder if I should have just cleansed that and flashed after the Maokai. It's possible. I want to save cleanse for like. Because he only exhausted me, so it's like. Pozme Roba. Po tom, čo liberálne médiá a mimovládne organizácie financované zahraničím prehrali v septembri 2023 parlamentné voľby, rozhodli sa, že nenechajú nič na náhodu. Svojmu Mončičimu, predsedovi Progresívneho Slovenska Mladému Šimečkovi skrátili reťaz a na dennej báze, ako my v Smere hovoríme, dávajú bomby. Každý deň zverejňujú klamstvá. Urážajú nielen politikov, ale aj voličov vládnej koalície. Burcujú, organizujú opozičné mítingy, škodia Slovensku v Európskej únii, keď I mean, I'm hoping you can kill that guy, because, like, I guess not. I mean, that's really fucking sad. That's definitely worded. Dude, I don't know how Bel'Veth fucked that up, but I don't think I was gonna engage by now either.
Path of Exile is one of those pretty complicated games where it can seem obvious at first glance what you're supposed to be doing, and then as you get into it, you realize that layers upon layers of complexity and seemingly obscurity kind of mask the way that you're supposed to move forward. By this point in the league, I'm assuming that you have completed the campaign and you've moved into the end game of Path of Exile, which is the mapping system. Now, regardless of where you are at in your mapping journey right now, you're a new player, an older player coming back to the game, or someone just looking for a refresh, there are particular ways that you can go about completing your in-game atlas and approaching the in-game in general that can make your life significantly easier. Ways that will make you more currency, give you less of a headache, and allow you to start working towards your in-game goals, whatever those are for this league. And while Affliction League isn't exactly getting off to the best start, the league overall, once it gets some changes and some fixes, Okay, so Tower Flash. I think I missed one kill so far this game, which is kind of shitty, but because like I think the initial hook on the map guide at the very start, if I had E-Man at, I think we just killed him. So I think I just wounded myself too much. It was kind of my view. Zajímavé. Team's doing Drake, so I'm just gonna chill. We're just gonna wait. We're gonna thin this out. Oh, you didn't need all of that. That's fine. I really want to just fight these guys, but Jako mohol by som teoreticky zobrať nejaký cukor ešte, ale that's not the worst, I guess. I really want to like be able to just kill them, but right now we're like playing this weird kind of like we're playing this really awkward thing right now where none of us is scared to go in because he's 5, right? Okay. rozmýšľam. A z čoho sa robia sugar bomby? I think we're fine. I think I can walk up because I have funds. Ja, škoda. Snares me into the turret or whatever. Like, Potrebujem tie mapy vidieť. and walk away with it. Fallout 7, ale už zajtra to vypukne. Sugar bombs. Brain bombs. Brain fungus, Mothman Weizia, shit. Fuck. Okay, one thing that I do notice about Terry is a lot of the time, I'm be paying attention Mothman Weizia. to sometimes maybe get Tu chce Mothman Weizia. Man. not actually sure if I hit my ulti. Now that's a fucking crack. I got presence of mind. That's a crack bunch, man. That's a crack bunch. Oh, I got an assist. Mothman Weizia, páni, Mothman Weizia. That's a fucking crack bunch. Oh shit, Mothman Weizia, potrebujem pekný sústav. Man. Brain fungus. Mothman Weizia, brain fungus. Dozval purified do tej vody. Počkaj, tak si purified tú vodu. To je v kľude. Počkaj. Ja. To je v kľude.
To je v kľude. To je v kľude. Mothmane, vajcia, purify, tá voda. Koľko je máme? Potom je tu vec. Kde to je? Toto je Mothmane, vajcia. To je problém. Problém tie Mothmane, vajcia. Nič potrebuje sa zbaviť toho junku, bohužiaľ. Dá sa nič robiť. Bohužiaľ. Aj to prayer money počnem doriť tiež. Strašne veľa kokotín sa mi tu nahrabalo. Ak to začnem dávať dnu, tak je to úplne konečná. Lacking his life. Shall I help you fix that? Ty kokos. I don't even think I had to watch that. I'm kidding. Wait, I don't think I need to watch. I'm probably gonna just Hello there. Nič sa to všetko môže vymazať. Nič, budem, musel som to spraviť, lebo... Another chance to see. said I'm gonna try and stop like that. Wait, does that ward not see me? This ward? Wait, like actually? That's insane. Budeme potrebovať veci. Potom Mothmane, vajcia, čo je problém. Ja tie brain bomby chcú Mothmane, vajcia. Čo nie je pozitívne. Potrebujem sa už pripraviť na tú tematiku, ne sa nič robiť. Ja sa nič robiť. Páč, že tie brain bomby chcú tematiku. ktorú nemáme. Need some ammo, chems, or spiky bits to stab people with? You may find some here. Dude. I actually suck. That's just my bad. I got hit by 2 Qs, and then obviously a movie. You looking at me? How about you stop looking and start buying? Ako sme na tom? Čo môžem poslať do prdele? You need over my flame jump, which I was trying to do. I should have just literally fucking gone. No, That's all I ran to do was go down. Like, go ako toto mi nejako nevieši situáciu. No, toto by malo byť OK. Tam dáme dvakrát.
Tam budeme musieť dať Bear Army. Jednotka Bear mi stačia, no. Do you think it's sorted? You know what? I need to limit test a bit on Jinx. I'll be real. I need to limit test a bit. Jednotka Bear mi mali stačiť. Mali sme byť OK. Mali sme byť OK. A potom je zohľadom Mothmane vajcia. Všetko vyzerá byť v pohode. Mothmane vajcia, Purify to voda, sugar bomby. Drevo. To je Mothmane vajcia, no. Čo ste mi dali? Like I let you guys hear my map. My life has found you. Ja to všetko musím zahodiť. It's better. River money. I messed it. You cannot. Fertilizáciu teoreticky môžem nechať. I mean, it's just really easy. They nerfed it. It was good at the start of the season. Fertiliza Woodscapy. Just like giga nerfs into fucking women. Potrebujeme narábať tie Mothmane vajcia. Dobre, tu sme OK. Stále nerozumiem. I just flashed into the Ezreal ult. I am the best gamer that has ever gamed in the planet. Bow down to me. Mothmane vajcia potrebujeme. Ja musieť... Bow down. Koľko to potrebuje každý jeden štosel? Dve Mothmane vajcia. Že potrebujem minimálne tých 20 Mothmane vajcia. To sa pomaličky bude lustrovať snáď. A takisto budeme potrebovať drevo. Budeme potrebovať drevo. Teraz sa pripravím na sezónu. Už to prišlo, páni, už je to tu. Streda, v podstate útorok to začne príprava. Streda, štvrtok, piatok, tučné fullovni. Streda, štvrtok, piatok, tučné fullovni. Masne tučné. A masne samozrejme. Prosné fullovni. Tie Bear Army budú chcieť trošku pritvrdiť. Budem potrebovať dvojko Bear Army a toto. We should. Do Baron on Swan, to be honest. Or we should just be going to cover. Like, we should do Baron on Swan or go cover Victim.
Myslím, že sme v pohode, a? Sme v pohode. Koľko máme toho tráva? Myslím, že sme v pohode. Ale to byť OK. Malo by to byť solidné. You walk, but not under his wings. Let me assist you with that. Mám Hoffmane vajce, ktoré sa káze, ale chvíľu vydržia, samozrejme. Dá, máme dosť, ne? 4 kg tráva. No. Už máme trošku problém, máme plnú túto tematiku. Takže drevo nepotrebujeme, drevo je dosť. Jam nemáme žiadny, tak to má byť. I mean, that's just not ever gonna be good. No, If you can't farm in a lane, that's not like the matchup. That's just you not being able to farm. no. Potrebujem sa trošku zrazovať Mothmany vajciami, je to samozrejme problém. Cukor nepotrebujeme, ten máme dosť. Máme nejakých 100 cukrov, to stačí, malo by to stačiť. Tuším, na to nepotrebuješ ani cukor, potrebuješ? Nie. Sugar bomby, takže toto je v pohode, toto je dobrá vec. To postaviť z sugar bombou, však to je sugar. Toto zložíme, to nie je problém. Vody budeme mať. Povedzme v pohode, len Mothmany vajce trochu nahrabať parkúcko Mothmany vajec. The thing about it is like Aby sme mali návrh a sme v pohode. V podstate sme pripravení. Mali by sme byť pripravení. Keď vyjdem, koľko, už by som mal byť preťažený. Stále som preťažený, 424. Tak to, že mám iba 381 váhu. No hlavne problém, nemám nikoho v týme, to je prvá vec. Toto rozmýšľam, že by som si zvýšil, toto rozmýšľam, si dám na carry white. Tu môžem dať 60 carry white na vrch. No či to ale chceme robiť popravde. Pretože to sa zmení. V podstate môžeme to už spraviť. Keď dáme preč Pegreta, dáme jedný BA a jedného Barbariana. Tak už nie sme preťažení. Máme 340, no. To je sme v pohode. No. Máme 340. Sme v suchu. Teraz potrebujeme len zóna teda nejaké. Prečo je to zavreté? Mothmany vajcia. Toto by mali tiež nejaké pozostatky Mothmany vajec. Potrebujeme 2 Mothmany vajcia, že na jednu lúskačku. Je. To je v pohode, keď sa to tak zoberie. To nám dáva jednu inteligenciu viacej, o niečo rýchlejší šmíc. Teraz to zoberieme trošku z vervy už. Takže v podstate sme pripravení. Dá sa povedať. Dá sa povedať. Whipping box. Ešte nejaké Mothmany vajce, koľko ich máme? 13 vajec. Čo nie je zlé, a? To stačí na minimálne 7 hodín. A
Možno tam budú ešte nejaké vajcia. Nie sú? A kde ešte môžu byť teoreticky Mothmane vajcia? Ešte môžu byť túto v Point Pleasant. Takže budeme mať Mothmane vajcia. OK. Purifiednutú vodu máme. Cukor máme, sugar bomby máme. Myslím, že máme dosť na tie týdny všetkého, čo potrebujeme. Ak nie, tak mali by sme mať dosť. Koľko máme cukrov? 130 je. To stačí, máme dosť. Máme dosť cukru, máme dosť všetkého. Ešte som sa došiel na nejaké Mothmane vajcia. Tu by mali byť nejaké Mothmane vajcia, podľa mňa na strechách. Ale očividne som sa mýlil, nie sú tu Mothmane vajcia. To je divné. Môžem sa teda trochu pripraviť na to. Sa trochu treba na to pripraviť. Takže tam dole boli Mothmane vajcia. Dobre sme na tom. Už len tam dáme serpentídu. Tam ešte nejaká váha pôjde hore, ale váhovo sme na tom solidné. Váhovo sme na tom solidné, sme na tom dobre. Ešte nejaká váha pôjde hore. Ale inak sme na tom solidné. Lebo Gurda máme ešte veľa, tam sa váha pôjde dole. Tak jednota káva váži tiež dosť, máme dosť veľa. Ale sme na tom OK. Čo váži najviac? Vintage Mar Magic Moonshine. Koľko to váži? Dosť. Zahodím 40. Canned Coffee, 4 kilečka. Není až taká bomba, ale či tak to môžem povedať. Môžeme to predať a zároveň Vysíte sú vajce. Clancy Manor. Move home. Move home. Kde to je? Move home and at Camp Venture. Vezme v pohodu. Predáme nejaké veci. Dáme aj čaj, aj tých sa zbavíme nejakých. Nejakých čajov sa zbavíme. To znamená... Zbavíme sa... 50 kávy. Vodu si necháme. A ešte by som sa zbavil company tea. No aspoň tých 30.
Ale sme v pohode. Už som to teoreticky mohol líznúť tam. Fusion cores lasts 40% longer. Toto pôjde preč. Pôjde Nerd Rage už to prichystáme. No teoreticky toto nepotrebujem, ale to je v pohode. Tá stabilizácia, mohol by som ísť za to automatické zbrane, ale to je v pohode. To nerobím nejaké vedy. A toto pôjde preč. Namiesto toho pôjde. Namiesto toho pôjde. Namiesto toho pôjde White. White Knight namiesto toho pôjde. Namiesto toho Borna. Alebo čo namiesto toho pôjde? Dáme tam action boja. No tuto Bloody Mess pôjde na chvíľu preč. Bloody Mess tam chcem mať. Super duper zatiaľ potrebujeme. Ale to tam potom dáme Serpentine, odtiaľ to potrebujeme. Dobre, sme v pohode. Dobre, sme v pohode, pekne točíme, pekne otáčame. Zajtra začneme točiť sezónu, už sme v podstate prichystaní, to super duper, máme preč potom. Namiesto neho pôjde Serpentida. Jedno vajce, druhé vajce, tretie vajce, štvrté vajce. Piaté vajce, šiesté vajce. Ešte nejaké vajcia? Dosť veľa vajc tu je. No, máme dosť vajec. Myslím, že sme v pohode. 19 vajec to je minimálne 8 hodín. To mi úplne v kľude stačí. Ale ešte pozrieme teda, kde teda hovoria, že sú vajcia. Dobre, kde by ešte mohli byť vajcia, sa by to nechce znova pozerať. Myslím, že sme OK. Tuto je Blake's Offering, to by mohli byť vajcia.
To sme v kľude, máme to pekné. Brain Fungus poďme trošku nahonobiť. Tiež nech to pripravíme. Ale zatiaľ tie vajce, oj. Zatiaľ tie vajce nemusím zbierať. Mám dosť veľa Brain Fungus súpu. Čo trošku škodí výrobe, ale tak... To nevyzerá, že boli Mothmane vajce naozaj. Nie sú v každej tejto zóne. Nie sú v každej, no. No dobre. Máme dosť, aj tak máme 19. Uvidíme, ako rýchlo sa budú káziť. Ono je to dosť jedno, pretože odtiaľ to vždy zoberieme vajce. Aj sme mali na tie brain bomby. Ak budeme mať na brain bomby, tak budeme o niečo viacej explodávať. Odtiaľ to vždy zoberieš, takže ako si v pohode, si v kľude. Koľko máme? 41 hodín. To znamená, v momente, ako ideme cranberry relish niekde tu. No nemusím zatiaľ cranberry relish riešiť, ani tie gurdy tiež nemusíme riešiť. Sme v pohode. Takisto máme dosť purifinuté. Dobre, sme pripravení. V podstate už len to super duper zmeníme. Super duper zmeníme. Môžeme zobrať ešte trochu, ne? Môžeme zobrať pár fungusov, pár brain fungusov. Lebo tých máme menej. Toto máme na nejakých 16 hodín. Keď zoberieme pár brain fungusov. Mothmane vajce budú, tam sme v pohode, tam to lúskame tabaky, to lízačky. Odtiaľ to zoberieme pár brain fungusov. 3 brain fungusy potrebujeme na jednu žoviálku. Ale stačí nám zobrať pár. Ako môže to hocikedy vracetnúť, keď sme chceli? Koľko mám brain fungusov? Koľko mám brain fungusov? Teď tak brain fungusov. Oni sa to zrýchlo kázia, dobre to nám stačí. To je v podstate sme pripravení. Sme pripravení. Máme dosť veľa gurdov, ktoré sú ťažké ako hovno, nebudeme ich potrebovať. Ešte skontujeme, akú váhu máme. Keď vyjdeme, ako na váhu. 336, sme v pohode. Mar Magic Moonshine. Môžeme zahodiť úplne v kľude 10.
Máme veľa týchto, nepotrebujeme z Ukrajiny. Gurdov máme 15, nepotrebujeme toľko. Gurdy sa pokazia, takže to je jedno. A môžeme zahodiť. Because let's say Twitch opens, right? He doesn't have cleanse. So if he opens, then we would just exhaust him on opener. 20 gurdov. No. How easy it is for us Dobre. to kind of like turn that on, right? No, sme v pohode, sme v soli, na to sme v suchu. Sme pripravení. Sme pripravení na tie petolízačky. Sme pripravení na sezónu. Sme pripravení na začiatok sezóny. This is very interesting. Oh, hope. There he is. Another one. No. Because, what's going on right now is No, I mean, I'd rather sme pripravení na sezónu. avoid it because Twitch is mid, and I'd rather just go bot and farm because I'm just missing waves. Sme pripravení na sezónu, páni. But yeah, sometimes games will go like this where like you get a little screwed over early game. Like we got level 3 ganked by that Echo, right? Because we got level 3 ganked by Echo or whatever. We actually probably should have just killed them on the level 3 gank, but we didn't. But, you know, stuff happens. So because we didn't kill them on the level 3 gank, I need to be a little care here. I do think I can win this. I would say I'm pretty sure I win against this Twitch at the moment in just like a straight out fight. Pretty confident I win, but that's fine. I'll just back up. He just ulted away, sorry. Stuff like this though, like my team's doing pretty bad. You know, Ale sme v pohode. Ešte niečo sme chceli. hopefully it sits with me a little harder, but you know it is what it is. Dude, this Janna. Čo je item filter information? Čo je toto? New item. I think I'm dead. Dali map tire, to je mechanika, Blair Welcko, dali map tire, ho 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 ho. Won't keep the Crimson Shipyard Desert Spring, takže táto kokotina je, to je škoda. For us to actually play the game correctly. Atoll, Courtyard, Graveyard, Garden Siege, Burial Chamber, ty kokocké peťko je mapy, Kriste páne. Sit bot, okay? Takže máme Atoll, Graveyard, Farming is bad. piče, kokocké peťko, zlé mapy peťkové sú strašne. Let's just play, okay? Ale strašne zlé mapy peťkové. Holy shit. Underground Sea Pit Wasteland. Ach, nicht dnes Grotto. Wasteland. Osmička ešte, No, Jungle Wall. Dude, I mean, I'm trying to like be nice to this guy, but like he's playing this victim card real fucking hard right now. Underground River, strašne zlé mapy. Ty kokos. He's giving a real hard. Ako v tejto lige dať level 15 bude veľmi zlé. Dať level 100. Ak náhodou by to Pellegrini vyhral, tak si neviem predstaviť, ako dám level 100. Asi by som bol 14-kovej mapy Estuary. Keby som takým dostal, to nie sú mapy. Veľmi zlá liga, Kriste páne. Bok 12, múzeum. Veľmi zlá liga, hlavne veľmi zlá peťka mapy. Graveyard sa bude točiť najviac. Burial Chamber je katastrofa. Phantasmagoria sa bude točiť. Ako dove sú v podstate. Atoll, Graveyard, Phantasmagoria. That's ludicrous. Strašne zlé mapy. Katastrofálne zlé peťka mapy, štvorkové cells. Cemetery tiež štvorka tentokrát. Cemetery nebola, ale Cemetery. Nebola Cemetery štvorka náhodou. A minulý líku bola. Canon. Ako dobe štvorky sa tiež dajú točiť, je to Cemetery, Canon, Fields, Primordial Pool.
Ako dole, no, ako budeme sa s tým, ako Siege je tuším tiež v pohode, on ten boss je sračka, to je v pohode, Siege je tiež OK, Gardens sú sračka, Courtyard sú tiež sračka, v podstate tieto mapy je to iba Atoll, Graveyard, Phantasmagoria sa teoreticky dá, hlavne Atoll a Graveyard sa budú musieť otáčať, hlavne Atoll, no, I don't think we could do dragon hair, by the way. Strand 3. Čo sa týka týchto map, to je sračka. We don't fight this. Dobre, ale 16 Castle Ruins a Plateau. Oh my god. Tu by sa nakúpilo tónu Castle Ruinov. Underground River sa dá v 15. Tu máme čo, kokotiny, Estuary sa dá. I mean, No uvidíme, no treba sa s tým vyrovnať tak, ako to je, no bohužiaľ. stop. Všetko mapy sú solidné, Arid, Dry, Shore, Waterways, Later, not now. Dry Sea, Arid Lake, You keep telling me, Shore. Takže 3 solidné. and I will Well. hitting no on forfeit. Ako dobre, ako nie je to úplne najhoršie, So think about it. You might as well play. I will not hit yes. Ako Cage sa dá, Phantasmagoria sa tiež dá, Siege sa dá. Ako v podstate všetky sa dajú, ako bude musieť byť všetky, to budeme mať problémy s mapami. Škoda, že ma ozvolujeme 3. Iceback, Belfry, kurva. Takže potom 30 objektívov to vychádzalo, hej. Overnight. Takže budeme musieť 30 objektívov. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, takže dá sa to. Takže v podstate budeme pripravení. Do 5-ky sme v pohode, 30 objektívov budeme mať. Čo nám v podstate lízne to najdôležitejšie. Toto budeme mať. To najdôležitejšie budeme mať líznuté. To najdôležitejšie budeme mať líznuté. 5, 6, 7, 8, potreboval by som 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To už nevychádza. Ne? Nevadí, vysporiadame sa s tým. Koľko objektívov teda bude mať? Keby som spravil všetky tieto mapy, čo sa spravia všetky, lebo nie na výber. Right. 8 je tu. To je 16. 24. 30. 1, 2, 3, 4, 5. 36 máme. To znamená, nie je to ideálne. Pretože to znamená v podstate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iba 1% dokážeme tu líznúť na vrch. Takže a 1, 2, 3, 4, 5. Ooh, we got the shutdown, not bad. 6, takto. Počkaj, to je 7 dokonca mi to píše, to nie je dobré. Ne, to nemá byť. Ale. Takže takto to bude vyzerať s takýto set. Budeme mať 11% šancu Organizational Key Mission on Completion. He? Toto je náš začiatočný setup, s čím budeme cheesovať. Toto je náš začiatočný setup, s týmto budeme cheesovať. 11% šancu na Additional Key Missiony. Budeme mať plus 60% na rituál a 30% šancu na mapu, čo je smutné, to je brutálne málo.
people have developed this mindset over time, in my opinion. A budeme mať, They can do badly because they're like, oh, I'm just gonna play as aggressively stupid early as I want. budeme mať 40% šancu na jún, I'm just gonna start trolling. 60% šancu na hitu, ale prečo to ukazujú takto a nie stekované dokopy? And it's because they don't want to play. So like they don't think they're having fun in the game, so they want out of the game. They don't want to play the game, right? So the funny part A to je jedno. is, imagine you couldn't forfeit, right? No, If you couldn't forfeit, these people would be forced to understand they're stuck in the game trying to win no. until it's over. Which means Ako dobre, no, ako nehovorím, že som nadšený zo situácie, aká tu je, ale jedna dobrá vec tu je, a to je, že štvorkových map je dosť veľa kvalitných. Cemetery, Cannon, Fields, Primordial Pool sa dá. Bude to ťažké, bude to nepríjemné, no, potom tu máme Strand. No nič, ako hovorím, teraz sa s tým vyrovnať to, ako to je. A výhoda je, že osmičkové mapy sú Jungle, volite, Reef, Fashion Wood, Lookout, Tropical. it'd be a lot easier to ban people who are soft inting, wouldn't it? A ešte unikátne mapy sú tam nejaké, ktoré možno spravíme objektívy. Hej? Think about it. I just blew Unikátne mapy neukazujete. Think about it. To sme v pohode. Hm? Trust me. Dobre, no. Something like I don't think that you Ako nie je to ideálne, samozrejme. like Shore znova 6, DIC je 6, Idlake, ako 6 mapy sú tučné, čo je tiež. Čo mi nepomôže nejako. Len potom hlavne veľa nákupiť, hlavne Graveyardov. playing League Hlavne Atolov. season 7. Atolov, Graveyardov. Season 6 to 7 and later is when you started playing League. To bude ťažké, toto bude na dlhé lakte. To budem musieť robiť každú jednu mapu. With the goal Aj ten pičný cage. as hard as you could. Dobre, teraz to aspoň nebudú. Uvidíme. No. Ako nie som nadšený z toho. Tie 5 mapy nie sú dobré. 5 mapy nie sú dobré. Because if your goal going into ranked in season 2 was to Jediné dobré 5, ako Siege sa dá, you would see a drastic difference in Phantasmagoria sa tiež teoreticky dá, ale... Ako každá z týchto sa dá. Problém je... Ja som nadšený, bude to nápad, no, bude to I nápad. don't care about your skill. I'm saying your mentality. If your Bude to nápad. decline, okay, you would see a drastic difference. Bude to nápad, no. People view the game now versus Teraz je Cell 4. nowadays because Riot has stayed Budem musieť ju iba jemne opatrne s tou Cellou. allowed to do whatever they want to get people out of the No, len ako bude to trošku výzva, bude to trošku nepríjemné. Uvidíme, ako budú podať mapy. person who plays League is not Unikátne mapy, uvidíme, aké budú levely. Unikátne mapy tiež asi nejaké spravím, takže v podstate môžem predpokladať, že túto dáme ešte tieto 2 bodíky. Môže predpokladať 13% šancu. Možno by som mal ísť viacej na jún. like Toto nepôjdem. Pôjdem radšej jún. League goes to League. Pôjdem radšej jún. Very not like To bude oveľa lepšie. player friendly. Ísť vyššie šance. Také jak misie, whatever, man. Ako či mám 10%, 11, tam nevidím nejaký rozdiel. There is a over time Z 10 map jedna by to teoreticky malo dať. what people believe. Toto nerobí moc veľký rozdiel, takže to by som nerad išiel aktívne. So what I mean by that, Ako tu je to v pohode, I guess. Poďme na jún. believe they can win Poďme na jún. when they get behind. Takže typujem, že Is takto to vyzerá na začiatok. 36, like you have to No a teda, your team is doing badly to win. Because the difference between a challenger player and like a diamond player, for example, situácia sa má tak, or the masters že 2 unikátne mapy budú ešte určite sa spraviť do levelu 5. they're like, well, I can't climb. Takže Rigged, and they make excuses. toto i bol ten začiatočný setup. Why can challenger players always climb?
They're playing the same thing as you. Takže v podstate každá druhá mapa im mala mať rituál, každá druhá mapa im mala mať betrayal. Those games that you A think are unwinnable. toto je začiatok na cheesovanie, na začiatok na zbierať misie za pohode. Nie som nadšený z tohto, ale They're just carrying the games that you believe. situácia nie je dobrá. To je každému jasné. Ale treba sa s tom vyrovnať, aké to je, také je to, bohužiaľ. No. And that's the biggest issue with the mentality you see. Is players Veľa atolov bude musieť zohnať asi, no, hovorím. it's Strašne veľa atolov, say that in their head. hej, But the problem is once you strašne veľa graveyardov. you're just gonna start scrolling. Hej. And once you're in the like mental of like I don't care, I'm gonna troll, the game is over. But that's not it's A hlavne strašne veľa atolov. Atol je v podstate taká iná mapa, your own prophecy to say ktorá je veľmi solidná. Čo sa týka aj rituálov. No a potom samozrejme budeme robiť štvorkové mapy. Tam nie je veľký rozdiel, že áno. Cemetery, Canon, Fields. I dare you, Budeme musieť dosť veľa map nakupovať. I dare you to go into a game. Nepríjemné, no nepríjemné. No dobre, treba sa s tým vyrovnať, je to ako to je, páni. I'll make a bet with you. Every game Je tam atol, je tam graveyard. Hovorím, pôjdem asi do bane, budeme robiť viacej baňu. Zarobíme tam peniaze a budeme odkupovať asi mapy. 1 to 38, and I want you to be looking for ways. Uvidíme. Finančne uvidíme, aký na tom bude finančný influx. Now, view the game like that for 1 week. Ako bude finančný výtok. You don't have more fun, and B, you don't notice that you were getting better. I dare you. Because I'm telling you guys straight up, the reason you can't climb is because you are viewing the game as unwinnable. And you're not trying. You're giving up halfway through games. You're not looking for opportunities to come back. You're getting mad. You don't want to be in that game anymore. No samozrejme, čo sa týka finishu, It's not. čo sa týka toho levelovania, keď prejdeme na červené mapy, a je výhoda, že máme sedmičkové mapy zo všetky hovna, ale osmičkové mapy sú solidné, máme Jungle Volley, teraz sa bude točiť, máme Ashenwood, hej. Tieto dve mapy sa dajú, aj Frozen Cabiny sa dajú. Aj Jungle, Frozen Cabiny, Ashenwood, deviatky, máme Tropický ostrov, čo je veľmi dobré, Glacier sa dá. A desiatky sa dá robiť, neviem, či sa dá robiť Wasteland. Wasteland sa nedá, dáme ten kokot, ktorý sa nedá zabiť, hej. Z desiatok sa nedá robiť skoro nič, iba Grotto. Grotto, Archny Nest, to sa dá, zase nepríjemné, to sú kokotské mapy. Aj Grotto je kokotské, alebo v podstate desiatky všetky kokotské. Čo je nepríjemné. Climbing isn't fun. Ostal nám v podstate Lookout, deviatkové mapy nám ostali iba robiť. Lookout, Tropický ostrov, Glacier. Uvidíme, ako to bude napojené. Climbing's not fun if you're playing ranked. Ešte neviem, ako to bude napojené, ktorá bude tá najlepšia. Možno tam bude dobrá strana. Ale to už je teraz jedno, lebo už nebudú plné mapy. Like if you're playing ranked, Teraz bude zase klasický problém s mapami. Budeme ich musieť odkúpať vo veľkom. to play with Som vedel, koľko budem teraz mať map, ale tých map bude brutálne málo. Brutálne málo map bude a budú drahé ako hovno. Takže teraz nebudeme ani môcť byť picky. Budeme musieť byť pomaly každú mapu. every game when I'm tryharding because it's worthless. Underground Sea Pit. Like I listen until I'm in high elo. Like I will never deafen if Eh. I know that I'm like at. Tu máme 12 bok. If I'm in like, you know, Tu sa nedá robiť absolútne nič, 13. if I was tryharding this game, I would just deafen. 11 máme možno Sulfuranty. Everything my team said. Konzervatórium je úplná sáčka. So playing, 10 je verný, toto všetko je sáčka. they're gonna make bad choices. They're gonna make bad mistakes. Bad things. To, čo budeme hlavne točiť. Yeah, I'll keep chat on because I'll like Bude to ťažké, no. because I think the players are better and I can like be useful. Ako zatiaľ sa toho neobávam nejako extra. Whereas like this elo, the information. Lebo ak Korčok vyhrá, čo predpokladám, že ten Korčok vyhrá, tak 100 nebudem musieť dávať. Not really getting Lebo tuto v tejto lige dať 100, to neviem, to nebude jednoduché. withstanding it. Tie mapy sú ohovné. Mapy sú strašne zlé. 14 mapy sú všetky govnú. So done.
S-Store je jediná mapa, ktorá sa dá robiť. You play ranked. Asi nutený, to je úplná kokocká mapa, nechceš robiť Maze Majority, tempo, zlá mapa. Nechceš robiť ani toto. 15 máš Underground River iba. Like realistically, like I'm asking, Všetky ostatné sú sačky. what do you think? Takže máš jednu tu a jednu tu. A 16 má tiež iba jednu. No 16 je Castle Ruins. What are we doing? Plato sa dá robiť tiež aj ticket. 16 sa dá robiť. To znamená 16 môžeš točiť. Castle Ruins môžeš nakúpiť. Môžeš robiť aj ticket. Môžeš robiť aj Plato. Like the pike has Ako dobre 16 sú, no. not starting in the lane at level 1. Sú 3 16 solidné mapy. Uvidíme, ako to bude napojené, ale teraz je to jedno, ako to bude napojené. Mapy nebudú padať. Right? Like he doesn't play pike. It's very obvious. He doesn't. Ako dobre, dá sa. Nebude to jednoduché, ale máme Atoll, Graveyard. Štvorkové máme viacej, Cemetery, Cannon Fields, Because the way he's Primordial Pool sa tiež dá. you can see people who play pike correctly, No. and you can see like the difference and all that shit, right? It's very, very simple. Normals are too troll. Okay, what I'm saying though is if you don't play to win, you say you only play for fun. Why would it be too troll for you to play a normal? Do you understand what I'm saying? What is Pike doing, man? What? Bude to smradlavé, no. Actually, not very good though. This is crazy. To ešte neupdateli. Like low key, this guy is very bad. Nebude to jednoduché s týmito mapami, no. Ale šiestkových map je dosť veľa, ktoré sa dajú robiť. Shore, Dry Sea, Arid Lake, Waterways. Man, you're trolling. Čo je dobré tiež. Like I don't even know. A potom to ide do hovna. Sedmičkové mapy sú hovna. Všetky pomaly. Osmičkových máš iba Ashenwood a Jungle Valley. Oh my god. Toto bude ťažká liga. A nie, že ťažká, ale strašne. To je také pekerská liga, proste pekerská liga. Škoda, že Desert Spring dali ako level 1 a to je úplná sračka. Ale obe štvorkové je Cemetery, Cannon Fields. 3 štvorkové, solidné. Lepšie to asi nebude, no. This Pike is possibly the worst player I think I've ever played with in Melee. And I've played with Wings of Death more than once. But yeah, I think what I'm trying to say is if your goal in playing ranked is to have fun, you should still be trying your best to win. Like if you are playing like because the other people who are queuing up ranked are trying to win in fun. Right? So No neviem, to čo vy robíte, feedujete hráče ako sračky. To čo vy robíte je odsýpané na prach, vy sa snažíte prehrať vy kokoty. so like even if you play for fun, Ja to nevnímam, že vy sa snažíte vyhrať. To čo ja vnímam je, že feedujete a chcete prehrať. that doesn't give you the right to troll them if you aren't having fun in your game, right? Like if like let's say you play badly because you're trolling, like you're playing for fun, whatever, you made a mistake, but you don't want to play the game anymore, you want out, but that person is hitting no. It's not like okay for you to still do like you don't. What I'm saying is like it's not okay to like troll the game because you deemed it not fun. Ako dobre, ako Atoll dá sa robiť, Courtyard dá sa robiť, Graveyard dá sa robiť, Garden sa tiež dá, Siege sa dá, You try your best. Burial Chamber sa tiež dá, Cage sa dá. Ako výhoda tých 5-kových map je, že ani jedna není nejaká nebezpečná, že im ma tam mal boss zabiť, hej. Výhoda tých všetkých 5-kových map je, že ich poznám, šanca, že tam ma zabije boss. Nie sú to ťažkí bossovia. Pohode boss, pohode boss, pohode boss. Toto je jediné, ktoré by som sa vyhol. Tento boss je najviac nepríjemný z nich všetkých. Stačí kokocký boss, vybuchujú tie korpsy, ale dá sa. Hej. Siege v pohode boss, Gardens v pohode boss, Graveyard v pohode, Courtyard v pohode. A to znova nechali na 5, čo je zaujímavé.
Mali to zmeniť, mali dať Shore na 5 a to na 6 ale whatever. Čo sa týka týchto map, tu je Waterways, Arid Lake, Dry Sea, Promenade a Shore. Hej. Tu sú, výhoda je jedna vec, že máš 5 6 map, ktoré sa dajú robiť, hej. Úplne v kľude. Čo je tiež dôležité. Tá šanca na 6 mapy, ktoré sa dajú robiť, potom bude vysoká. Ale to potom potrebuješ líznúť. should be still respecting the other people that you're playing. Ja sa chcem vzdať a vy mi strácate čas, vy kokoti. Because that's like kind of like why people play ranks. No, vy chcete prehrať, vy si kokotský feedery, máš 0-1-0, si začal feedom a nie si tupý kokot, dobre? Čo keby si bol ticho a naučil sa dneska pínať, dobre? And you can play like b-ball with like friends, and you control and do. Nejaký kokot ma veľmi rýchlo zhodil, You know, like just nejaký dojebaný primitívny nohy. probably won't care, right? Because it's for fun. Your friends probably won't give a shit. But let's say you like, you know, you go to the Y or you like go Idem na to Valenciu 6. community center or something with random. Kokot ma zhodil nejaký primitív pekne dávno. And now those people like want to Ty play hnoj. the game, you know, like the way they want to, like the way it's supposed to be played or whatever. And you're like, Ako dobre, malo to byť horšie. it's more competitive. Tá Atol je naozaj solidná mapa. Like get better, like try. Oj, keby to bolo naozaj že zlé, tak That's like the like. uvidíme, aké drahé budú mapy. A ono v podstate nie je to nejaké, nie je to. Vždy sa nájde cesta. V podstate ani túto ligu neboli nejaké dobré mapy. Ideme si to porovnať. Ideme si porovnať, aké mapy boli 5-kové. Nezdá sa mi, že boli nejaké Excelové 5-kové mapy. Že ich bolo viacej dobrých. Why am I being pinged right now? I'm so confused. Ukáž to. I mean, Takže túto ligu sme mali 5-kové mapy, ktoré boli. pissing me off. Like, what is going on? Lenže, no nebolo ich veľa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atol... Aha, ne, teraz to bolo dobre. Teraz sme mali sme Atol solidnú. Dry si solidnú, to je 2. Síce som ani nerobil skoro vôbec. Ale sme mali Tropický ostrov a Ashenwood. Mali sme 1, 2, 3, 4 solidné mapy na one. 4 solidné mapy sme mali 5-kové. Lenže 4-kové sme nemali. 4-ková bola v podstate Cemetery Lookout len 2. Like, holy Cemetery Lookout. A teraz 4-kové mapy je ich viacej. Je Cemetery, je Fields, je Cannon, sú 3. Aj Primordial Pulse dá sú 4. you took my fucking thing. No. You took my kill. Minulú ligu ale boli mapy. Stopping the game, by the way. Akadémia bola sáčka. Tiež boli Gardeny a Courtyard. To ostalo také isté. Ty kokoti to nevymenili? Toto nedáva zmysel. Že nechali 5-kové Gardeny a Courtyard. I mean, we A takisto Siege sa mi zdá. The pike is Ah. very clearly stopping. Gardeny, Courtyard, Siege nechali. Aj Siege nechali. Neviem prečo nevymenili všetky tie mapy. Why even take the Lebo strašne veľa map. Ne, to je jedno. Rasa kokotov. Ako dobre, no. Bude to o niečo horšie, lebo teraz ostal iba Atol a k nemu pribudla Graveyard. Takže o 2 kvalitné mapy menej. O 2 kvalitné mapy menej. Lebo tuto sme mali Atol, Dry Sea, no a ešte aj Ashenwood a Tropický ostrov. Áno. Idem dole. No. Táto liga bude 5 a bude aj horšia. Like, I get it. You are briefing me. You are so cool. Stop being toxic, bro.
I get it, man. You're a fucking fanboy. But, like, don't be toxic, you know what I'm saying? It's fucking worthless, bro. Like, just play a fucking game. God, this Pyke just pings his ass off. I don't know why he's pinging so much, but it's fucking disgusting. Jesus fucking Christ, man. Just like I know Hecarim's here, bro. I'm not stupid. Oh, it's crazy. So they went in. Pyke didn't do a single thing during the fight, even though like we knew Hecarim was coming, right? Pyke didn't use ulti correctly. Didn't use he's whipping hook on repeat. Wow, Pog. Nice skills there. Mr. Pyke. Really well played. No a zase ďalšia vec je, teraz keď tie mapy nebudú padať, teraz keď je strašne malá šanca na mapy, tak ja nebudem robiť celé tie mapy. Ja nebudem robiť celé. Teraz ma to napadlo. Ja urobím len rituály, zabijem bossa a ideme ďalej. Nebudem robiť silomocou celé mapy. To znamená, čo chcem povedať je, celé mapy, 5 budem robiť iba Atoll, Graveyard, samozrejme Phantasmagoria Siege. Toto je jediná mapa, ktorú skipnem, toto je sačka. Toto by som skipol celú. Všetky ostatné by som robil. Gardens by som iba prešiel, toto by som nerobil silomocou celé. To by som iba prešiel, zobral rituály, to isté Courtyard. Hej. Celé by som robil, no toto sa v podstate vždy robí celé, keď to ako dá sa. Nebude to také zlé, dá sa. Bude oveľa menej vecí padať, oveľa menej zbierania. Mapy budú rýchlejšie, lebo nebudem musieť chodiť dnu do toho pičného lesa. You like sit here raging at your teammates, trying to get better. You probably not be fucking diamond. It's really gross to watch. Oh no. The action's toxic? Yeah, I think the action's fucking chat restricted, so he can't type. Which I think is absolutely hilarious. Because he's just so mad, and I think it's really funny. Because he's chat restricted, so he can't type. So he's just fucking raging. I love it. What happens to your autoplay? Are you asking me? I mean, I can play every single champion. I just play Kate for fun.
before I got so fucking shit up. Oh, that was so funny. Ako to, že slamovacie zombie stiažili, že potom je špeciálne zombie. Možno budeme viacej robiť takisto baňu. Jup. Možno budeme robiť takisto baňu. Je tu teda tá možnosť teoretická, že by sme zobrali možno Nika. Možno by sa oplatilo viacej zobrať Nika. Tohto. Toto nechať tak, respektíve tieto 3 body odtiaľ to 1, 2, 3 stiahnuť a dať sem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alebo toto vypustiť, ne, s týmto smerom zobrať Nika. 1, 2, 3. 4, ne? Konec koncov to 40% šance im mohlo stačiť, že? If a Challenger one trick gets signed like mid lane, let's say Challenger Katarina one trick or something gets signed mid lane and they're gonna still absolutely destroy. No uvidíme. Like if you're like the Evo that you Uvidíme, čo to bude za sačku tá liga. you're gonna be like playing fully when you're also honestly. Isté, ale že dobrá nebude. Bude to utrpenie. Tá Necropolis liga. Masívne utrpenie, masívna bieda. Bude sa s tým musieť nejako vysporiadať. I kinda wanna hit no. Just to be an asshole. I'll be real. I kinda wanna just be an asshole. Every AD takes shares? I would say pretty much. Pretty much. Every AD at the moment is just so cost efficient that like, you might as well. Bude to biedna liga, ale čo už. It just like pushes really fast and it's really cost efficient, so there's like Bude mať svoje výhody. Bude oveľa rýchlejšie ako minulá liga. I mean, it didn't really do anything. Feel like we can fight that action bot. Ako tá liga bude mať jednu výhodu.
podstate má jednu výhodu veľkú teda, no. Že 16 mapy. Máš 3 solidné 16 mapy. Plato, Castle Ruins, Ticket. Minimálne teda dve. Máš Plato a Castle Ruins. A Ticket sa tiež dá robiť, ale máš dve solidné mapy, Plato a Castle Ruins. 16-kové, čo nie je zlé. Máš Castle Ruins 16, čo je veľmi dobré. Asi pôjdem na toho Níka. Vysoká šanca, ďalšiu ligu by som robil dosť. Ďalšiu ligu by som dosť točil baňu. Lebo ďalšia liga sa neoplatí robiť nejakú mapy. Ďalšia liga vyzerá byť na baňovú ligu. Uvidíme. A zatiaľ teda vyzerá naozaj tak, že ďalšia liga bude dosť sa robiť baňa. Po minulú ligu som nerobil baňovského vôbec, lebo leci sa oplatili robiť, chodiť do lesa. A táto nová liga je úplná sračka. Tá nová liga je úplná sračka. Ich náhnici craftovací systém úplne o ničom. Náhnitý craftovací systém. Plasačka.
Ďalšia liga vyzerá byť na dosť baňovú ligu. No. Ďalšia liga bude sračka, ale sú suché časy, takže bude sa točiť. Suché časy. No. Ďalšia liga bude sračka, ale tak. Je to na nás, že sme nejako namotivovali na ňu. Je to na nás. Bolo by dobre, keď Underground River keby išlo do Castle Ruins alebo
Plato, to je bolo dobré. Aj keď v podstate oni teraz je to jedno, lebo nebudú padať mapy, no. Teraz bude veľký problém s mapami. Bude problém s mapami, no. Ale uvidím. Dude, I got autofilled to jungle again. This is the second time today I've been autofilled to jungle, by the way. No i to sa nejako poddá. To sa nejako poddá. To je aj keď je to update, no. To sa poddá. I mean, I don't really care. It was kind of fun. But I mean, I'm not gonna lie. We're what? Fucking 2-6 today. And I played well in most. No a ty si hovno feeduješ, no. I stand by there's some weird thing in League where when you're on a winning streak, that they like intentionally give you shittier teams. I know that's like fake or whatever, but it feels so real. The effort that I've had to put in to win some of these games, and teammates like mentally wanting to go next and start, they just like soft wins and so on shit. It's pretty insane. Dobre. Ale sme pripravení. Chvala pán, že ste poslali. To je tak dobre, ste pochvali Fallout. To je tak dobre, ste pochvali Fallout. To je tak dobre. I mean, if you lose 40 in a row, there's more going on there than there's more going on if you're losing 30 in a row. No. Bol trošku pomalý, ale čo s tým spravím? Ako tento kôň, ak do levelu 15, tak ho dáme, ak do levelu 15 nedá čo má, tak ho dáme na Imperium Delivery. Ten kôň nejdový. Ak do levelu 15 nedá Drift alebo Charge, tak sa nedá nič robiť. Hoďme ho na Imperium Delivery. Bude to veľmi zlá liga, ďalšia liga bude veľmi zlá, ale možno bude mať jednu výhodu. Ľudia budú craftovať veci. A možno kúpime nejaké kvalitné veci za... Možno sa budú dať craftovať minion veci. Možno tam budú mať nejaké craftovanie, že minion modifier. A možno sa budú dať craftovať minion veci. Kto je? Možno sa budú dať kúpiť kvalitné veci za lacnú šupu. Ako ja tú ligu pochybujem, že budem nejako extra točiť. Tú mechaniku. Ligovú mechaniku pochybujem, že budem točiť, ale
Možno, lebo ľudia budú odsýpať aj kokoti, budú craftovať, milujú craftovanie tí kokoti. Možno vďaka tomu budú kvalitné veci na predaj. Ale ja budem asi hlavne obiť baňu. Ako ďalšia liga vyzerá byť ako baňová liga. Ani nie v podstate ako rituálna liga, ale skôr teda Niko a Baňa. No. Možno to bude dosť baňová liga, uvidíme. No. Možno zoberieme aj tento Sulfite. Lebo nemusím mať silomocové hitoly na každej mape, ja sa nemusím mať tie hitoly nejako ponávať. Toto by som teoreticky mohol vypustiť. Toto by som mohol vypustiť. Do 24% šancu na vrch. Táto 40 by mohla stačiť úplne v kľude, 40% šanca. A uvidíme. Uvidíme. Je tam možnosť aj Delf nejako točiť. Zase roztáčať ju. Báňová liga. No Báňa zarába tak štandardne. No uvidíme. Uvidíme, ako to pôjde. Nadšení samozrejme nie sme, ale to je jasné. What did I just watch? Shago support just like walk into the Lilia? That Lilia actually just walked straight to Grubs? Wait, no joke though, that's crazy. I should not have invaded that, that's my bad. I definitely ran that one down. That was my view. Should have done Krugs. Like, I should have done the thing, done Krugs, gotten 6 off Krugs. Gone bot for Dragon. Then it would have been 6 before Dragon here, and then I would have been able to kill him pretty easily. It's like, my top laner at the back, so I was like, into that. It was like a really stupid invade. I was like, oh, I can kill Lily if I'm dying. Si zostali tupý sprostý bastard. Zostali tupý sprostý bastard, chlapina. Si bastard, si bastard, si bastard. Si pekelne narušený.
jungle gap. What? I think my top laner is getting railed 1v1 and he's mad. Pekne ich drtia. Pekne ich drtia, pánov. Not bad. Not bad at all. Pekne ich drtia. Čo? Robo nič? Robo. Not giving up, you'll win a fuck ton more games than you thought. Robo nič. The reason it sucks is because like the games like a lot of the time people like obviously are really frustrated. Like because a lot of games do feel shitty to play out. So like I get it. You know what I mean? This kind of sucks because I can't really do much here. Špina za klamstvom sa valí, len aby nevyhral Peter Pellegrini. Opozícia aj liberálne médiá sa tešia. Ich kandidát Ivan Korčok vyhral prvé kolo volieb. Kandidát strany Hlas, ktorý išiel do volieb aj s podporou našej strany Smer, skončil až druhý. To sú fakty. Ako sa však hovorí, nejde o prehratú vojnu, ale iba bitku. A to tú menej dôležitú. Chlieb sa bude lámať o necelé 2 týždne v sobotu 6. apríla. Korčok je teraz favorit, Korčok podľa očakávania. Takto a podobne optimisticky si mastia titulkovo brucha opozičné liberálne médiá. Pričom ich komentátori Petra Pellegriniho častujú urážkami, ktoré sú z môjho pohľadu ďaleko za čiarou slušného od kritického komentovania. Príklad. Svoju kandidatúru na prezidenta bude raz Pellegrini hodnotiť ako najhorší omyl svojej zbytočnej a prázdnej existencie. Aby bolo všetkým slušným, sociálne, národne a konzervatívne ukotveným jasné. Urážkami na adresu Pellegriniho, ale ani Fica a voličov koalície nešetrili ani počas nedeľných politických relácií. Dokonca ani moderátori týchto diskusí. Moderátor Dürer v jednom okamihu hovoril o mentálnom svete voličov Štefana Harabina. Mentálnom svete. Michal Šipoš z Olano delil voličov na všetkých demokraticky zmýšľajúcich a potom ostatných. Saskárka Bito Cigániková zasa bez problémov vyriekla hlúposť, že národní politici
by dali našu krajinu v predklone Rusku. Nový šéf Sasky, plagiátor Gröling, hovoril o podlizovaní sa Rusku. Tí, ktorí sa podlizujú USA a NATO, hovoria o podlizovaní sa iných. Neskutočné. Každý z nich, opozičných politikov, išiel o tom, o čom sa mu snívalo. No takto sa vyfarbovali a nevyberavo útočili na národne orientovaných voličov a politikov. Okrem špinenia sa vo víkendových povolebných diskusiách sa vo veľkom aj adorovalo. Ivan Korčok bol v nich opozičnými politikmi, ktorým nepriamo pritakávali moderátori relácií, vykreslovaní ako nezávislý nadstranícky kandidát, ktorý vždy zastával slovenské záujmy a nikdy sa nemení, má jasné postoje, že by boli niektorí opoziční politici takí jednoduchí, že im napríklad o národnom orientovaní Korčoka stačí jeho výkrik do tmy, že je vlastenec? Na záver ešte jedna poznámka k opozičnému liberálno-progresívnemu táboru. Hrajú sa na svätých, ako by posledných spravodlivých na Slovensku. Hrajú sa na slušných, ktorí ale na druhých brízgajú, koľko sa do nich vojde. Aj keď to robia rafinovane. O národných, konzervatívne orientovaných voličoch tvrdia okrem iného ešte aj to, že sú antisystémoví. A nedbali by ani, keby Matovič pred druhým kolom odpálil sľubovanú atómovku zo súkromia Petra Pellegriniho. Veď čo? Účel svätí prostriedky. Predsa zadanie bolo jasné. Korčok musí vyhrať. Za každú cenu. Verím, že sa v nedeľu 7. apríla táto štvavá, nekorektná a neslušná časť politického a mediálneho spektra, ktorá už mesiace klamstvami burcuje ľudí na námestia, zobudí do rána, v ktorom zvoleným prezidentom nebude Ivan Korčok. Slovenská republika potrebuje najmä pokoj. Hlavu štátu, ktorá nie je za vojnu, ale za mier. Prezidenta, ktorý vie spájať ľudí. That's not even possible. Štefan Harabín sa dostal do problémov pre jeho status na Facebooku, kde schvaľoval ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine. Obžalovali ho za hanobenie národa, rasy a presvedčenia a schvaľovania trestného činu. Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Je povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí genocídne od roku 2014 zavraždili 15 000 vlastných civilistov. Idem z kampane, takže meškam trošku. Pojednávanie ani poriadne nezačalo, atmosféra začala naberať na obrátkach. Chcel som, aby vypočuli aj Guterresa, lebo však ako keď nepoznajú oni právo, tak Guterres im povie, že či platí ešte charta OSN, alebo neplatí. Bývalý minister vyhlásil, že proces je nulitný a podal aj sťažnosť, ktorej tvrdí, že trestný čin hanobenie rasy a národu mu zrušil 363 generálny prokurátor Žilinka. Potom si zobral na mužku prokurátora. Tento človek by nemohol robiť ani školníka. Na základnej škole, kde je 200 obyvateľov v obci, že ten akt je nulitný. Vraj nemá poverenie od nadriadeného a nazval ho niktom či plechovičkou, ktorá nepozná právo. Túto šikanu budete platiť. Za túto plechovičku vy budete platiť. Hej. A jednoducho som bol nezákonne obvinený 2 roky cez túto plechovičku. Áno. A vy budete platiť z našich daní. Vy budete platiť za to. Za to, že plechovička nepozná právo. Hej, a na politickú objednávku nejakého Čekovského alebo Šeligu, hej, ktorí sa rozumia právu tak, jak ako bíským letom. Pomyselné druhé kolo tak pokračovalo slovnou prestrelkou pred budovou súdu, kde si Harabín povymienial názory s exposlancom Čekovským. Práve on aj spolu s ďalšími na ňo podávali trestné oznámenie. Vy ste zlo, vy ste banderovec, vy ste banderovec, vy ste banderovec, vy ste banderovec. A smola
Pravda je, že ste Žid, keď obžalovaný Brekovica pôjdete do basy ešte. Ešte komu to Za krivé obvinenie pôjdete do basy. Zlu nemôžeme nikdy ustupovať, ak niekto obhajuje vraždenie nevinných ľudí a civilistov a schvaľuje agresiu Ruskej federácie na Ukrajine, tak jednoducho proti tomu musíme zakročiť. Termín ďalšieho pojednávania zatiaľ známy nie je. Najvyšší súd sa najprv musí vysporiadať so sťažnosťou. Možnosti, ako rozhodne, sú tri. Prvá je, že vec bude pokračovať na špeciáli. Druhá, že pojednávanie sa presunie na mestský súd. Tou treťou je, že sa celá vec vráti do prípravného konania. Z Bratislavy Andrej Zavžel, televízia Joj. Plechovička. Oh, shit. Let me think about how to win this. Well, Baron's about to be up, or Dragon, I mean. Nemohlo stačiť. We need some sort of gold on the map right now, really badly. Like, we need to get a turret or something, like some sort of bounty. Okay. At least we got the bounty. Do we go Shadow Flame? Or do we go Zanya's? Like, I mean, I could Zanya's and, like, try and just suicide, you know, like, ulti with the Zanyas or whatever. We can try that. It's probably fine. We'll just be like an ult bot or whatever. I'm pretty impressed with the ability for Shaco to be that low level at fucking 20 minutes. Oh, shit. I did not hit Zanya. Oh, my bad. I got a beast. Damn. I mean, I'm just fucking dead.
actually need right now? I need scripting. Some action I need. Takže môj ďalšia liga polovek sa bude... No, nebude. Nevyzerá, že bude moc mácná, no bohužiaľ, no. To bude jedno z tých suchších líg. Uvidíme nejaké pozitíva tam nájdeme, či tam nájdeme nejaké pozitíva v nej. I came back after 2 months and played the game. Top laner? First game in 12 days for my top laner. So this is his first league game in 12 days. My Shaco support, first game in 5 days. What a weird matchmaking. Very weird matchmaking. My top laner hasn't played in 10 days. My mid laner hasn't played in a month. 2 months. Support hasn't played in a month. That is really unfortunate. I'm not gonna lie. Feels bad, man. And then I got autofill to jungle in the game. So like I got autofill to jungle in this game where every single other person hasn't played in 2 months. That might be the most awful matchmaking I think I've ever seen in my life. That's actually the worst matchmaking possible, I think. Like, unironically, I think it's the worst matchmaking. I'm a little sad about like the luck I've been getting today. Like goddamn. Okay though. We got this.
Sunday. It's probably Monday by the time you're watching this. It's late at night. I'm in the middle of editing, and this is kind of an unexpected video. I'm sitting here editing all night, and then I finally get to the end rewards, and I start to notice I have 2 copies of the last page. And I don't know, hold on, maybe you can... I don't know, do you see it? I can't, maybe, hold on. So I feel like Dora the Explorer with this kind of crap. Yes! You found sadness. Just having a little fun with you, but obviously the first page is the second bonus rewards page that we got maybe, or at least I got maybe like 3 weeks ago. And now this is the updated page that they're using currently. Now it's all starting to flood back to me. There were a few comments in my past videos saying something about an atom nerf, and I thought they were just talking about the atoms on the way they're spread out now with on the new scoreboard. You know, how that new thing's shaken up and how it's spread out. But no, I think this is what they were talking about. Because then, of course, I went and I typed it into the search, and yeah, it turns out I'm late to the party. Of course, Turtle has already talked about it. And then that's kind of the point of my video. I want to talk about this a little bit and just rant. I imagine I could ask for your opinion, but I imagine most of everyone's opinion on this is going to be negative, which I agree. If anything, we should have more reasons to get atoms. They're just taking them away at this point. Allegedly, if this is the case, you know. But there are a few ways we could look at it here, and maybe we'll play devil's advocate with it. Now, on the plus side, even if you saw Turtle's video, and I agree with him here, the fact that they switched this to perk coins is awesome, because for new players, this is going to be fantastic. I remember when they first introduced legendary cards and the legendary perk system and all that, and coins were not the hardest thing to come by, but obviously you only got a certain amount every season, so you had to kind of save up and strategically plan which cards you're going to buy into and such. But if we can continuously just keep buying coins, I'm okay with that. But at the cost of atoms, that's where we got to have a discussion there. I don't know. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. Even as an endgame Fallout 76 player, I have basically all the cards I want upgraded. I can take more coins and upgrade more cards, but I don't know, I'm not really going to use them, so I guess I don't see the point. And again, I fall back to at the cost of atoms. And this is where I imagine most of majority people sway. This is not good for the community at all. Especially at the rate they pump out cosmetics for atoms and the prices of those cosmetics. We should have more reasons to get more atoms. Seeing them do this kind of makes me wish they would bridge the gap, at least give us more atom challenges, give us a bunch more of those. Those are always fun too, just to drive more engagement with the game. Give us one daily atom challenge or one weekly atom challenge. I don't care how much it is, they'll add up. I'll feel happy about it. Give us one weekly or daily atom challenge, or dare I say it, both. You may say I'm a dreamer. I don't know. Somebody bought some. I got 76 running in the background. Somebody just bought something from my vendor. Oh, they're still buying. I'm rich. And then here, let's jump over and play some devil's advocate. Kind of like Angry Turtle said, this is great for newer players. They don't really know what they're missing without having atoms every 10 levels. But then I also want to take a look at the pages, because there is another difference between these 2 pages. This one says 2, this one does not. Let's go, boys. I'm curious if you fill out this page, then it flips to this one, and then you do have a chance at atoms, and then maybe it'll flip between these 2 pages as you complete them. But I do remember them saying on the deep dive that I think we're done at level 150. I could be wrong about that. Somebody clarify me in the comments if you can. And then 2, yeah, we're not completely locked out of atoms, I guess, if that's the case. This would be the best case scenario. But that means we only get 100 atoms every how many ranks? Because we only get 25 tickets per rank, and then it's 75 for each of these. That's a lot of ranks. When we're used to getting it every 10. That's nuts. But like I said, that kind of would be the best case scenario, because that still keeps the atoms. I don't know. Like I said, this is totally random. I didn't really plan this one out. It's more of a discussionary, so please leave your thoughts down below. I imagine everyone's mostly going to feel negative about this, unless they're a newer player. Pobade mi to, že They know no. what they're missing. Which, good on you. This game is To definitely úplne shaping jedno. up for the future. But thank you so much for watching, especially if you made it this far. A like is always appreciated, all that good YouTube stuff. Yeah, I'm going to go to bed. Like I said, there's going to be a tier list of Season 16 rewards tomorrow. Stay tuned for that. A little bit of fun. Like forward? Banderovská plechovička.
Pretty unlikely that Lilia is going to like level 2 gank us. Pretty unlikely. I'm really frustrated by that. Oh my god. I'm very frustrated. Leave the way, man. I mean, okay, so this is what happened. I actually made a mistake. However, I think Caitlyn also made a mistake. We both made mistakes. That was unfortunate. Because when the Callista went into this bush at 20%, we should have just started hitting Karma. Like, flashing on the Callista there from Caitlyn was like a really big misplay, because she has Ghost. So she just sits there and autos the Karma after. The Callista can't fight, which means we just play... Необходимую помощь окажем всем. Семьям, в чью жизнь пришла страшная беда. That means we just play for crashing the wave, not killing the Callista. And then she got Triumph, and I couldn't kill her afterward. That's really unfortunate. Like, I could have killed her had I been paying attention. I mean, I missed first W on her, too, which was pretty bad, right? That was my bait. We know Lily is top, so we can just play aggressively here. Lilia will probably come bot lane soon. Like, I will bet money she'll be bot lane soonish. So I'm probably gonna go put a ward down right now. I'm a mantra, okay. Interesting. And we should dive this Ballista. But I don't know if we can. Caitlyn took a turret shot. Fun. Caitlyn 1000% fucks that up, but it's okay. Not the biggest issue. Our team's doing really well. I do kind of wish we were playing this game a little different, but it is what it is. Because, like, when we didn't go to Dragon, right? Nancy, your good friend, your very good friend Nancy Pelosi was on MSNBC earlier today with your other good friends, accusing you of something which took my breath away. Watch. What does he have on Donald Trump that he have to constantly be catering to Putin? Telling Putin, go into these countries, NATO countries. I think it's probably financial.
Your response. He said you're going to abandon NATO and Putin has something on you. So I know the real Nancy Pelosi. She's highly overrated. Let me just tell you about Nancy. I went in. It's all sound bites. You know, with them, it's all misinformation. Everything is dis and mis. Little difference. Dis and misinformation. I went in, got in, and I stopped Nord Stream 2. Most people don't know what that's the Russian pipeline. The most important economic deal, plus, I call it economic plus, much more than economic, ever. I stopped it. I told Germany, you're not having it. I told all of Europe, you're not having it. Anybody that wants to have it, they're not dealing with you. I ended it. That's the biggest deal ever in the history of Russia. They're going to supply Europe with oil and gas. I ended it. Biden comes in, and he vetoed what I had done. It was done. Nord Stream 2 was done, and he approved it. But he ended the Keystone Pipeline, which is our pipeline, which should have been approved. When people say that about Russia, and Putin would even say to me, he said, you treat us very bad. I had sanctions on Russia that nobody's ever put there before. In fact, Biden took them off. It's just misinformation. Anybody that walked in and ended, and remember this, Putin took land from every president of our last 5, except for one, me. And now he's going for the big one. He's going for all of Ukraine. He's going for all of Ukraine. Not this a little piece. He's going for all, and that's under Biden. Hey, Sean Hannity here. Hey, click here to subscribe to Fox News YouTube page and Oh, I see what's going on. Like, Caitlyn is a Twitch one trick. He's trying to play a champion that requires skill. He's used to playing Twitch. Nezbanovali ste jaso, vy kokoty. Už vás ničí. Okay, they're gonna get grubs. Nice, not bad. Like a king worded that? Oh. Fuck. We just gotta scale. I mean, there's nothing else we can really do except for scale. No, ešte by ste sa mohli zdať. Priznali ste kokotské hajzle. Tupe kojoty v hlave násraté. Pičný feedery 1-4-2. Zabaliť to. Tupe feederské hovno bastarde, naroščené chore. Like we have a pretty decent chance of winning late game. Yeah, sure. Late game's very good. Sure. So I'm okay with it. Sure, primitívny feeder, určite. Máš hlave násraté, nevieš nič, nevieš dávať fragy, iba feeduješ. O pol hodinu určite zase vyhráš. O pol hodinu určite budeš lepšie odsýpať.
Určite áno. Určite áno. O pol hodinu ti to bude už úplne točiť. Hlava násaté, nážral si, nafidoval si, nič nevieš. Si mŕtvohlo, tupý, sprostý, chorý, narušený, ale o pol hodinu už nebudeš. O 20 minút už to budeš zabíjať, lebo si late game. Veľmi zaujímavá logika. Veľmi zaujímavá logika, veľmi zaujímavá tematika. Ty tupé sprosté hovna. Tupé sprosté hovno budeš vždy zmýšľať ako tupé sprosté hovno. Nedá sa nič robiť. Damn, that guy still had Ignite. Určite áno, chlapne, určite áno. Si náročný, si tupý, si sprostý. Si zaostalý a... Dude, I don't know what kind of fucking third circle of hell I am in right now, but this is crazy. Like, this is some crazy hellish shit. Určite to budeš točiť, určite budeš odsypať, určite budeš rotovať. Určite. Určite budeš dominovať pitchesov. Ako 1-5 feeder. To má hlave nagrcané. Grcky vrana, to je grcky. Tupý sprostý náhnitý grcofil. Teraz ti úplne prejdu ako piču. Ako tupý bastard. Už máš 1-6 skurvený feeder. Už máš 1-6. Trying our best, but then you have like a Twitch one trick, right? Pick Caitlyn for fun. Build incorrectly. This shit's like, you can't make this up. This is like comical. No ty si komický. Komický feeder. 1-6. Tupý sprostý náročený. Chorý vránatý. Mentálne odrovnaný. The game is definitely winnable. Like, we outscale them in every single fucking lane. Like, this game is winnable. It's just like we have to actually play it. Tupý hádza, máš 1-6, máš len nasraté, nič nevieš. A stále si myslíš, že vyhráš. Práve ti 29. A stále si myslíš, že vyhráš, taký si sprostý. Why is nobody coming mid to push mid? Taký si chorý a taký si narušený. Boys, we're just ignoring mid for now? Very interesting. Tupý sprostý narušený. Takže máme Atoll, máme Graveyard. Wait, behind me. That's not good. Hey. Jeden 7 ako tupý feeder. Feedery feedujú, čerti sa radujú. Sprostí bastardi. Narušené. Hovno. Yeah, I mean, I'll be real. I don't know. Sometimes it just feels like, I mean, let's go. We can engage on this. At least try. Perfect.
Huge. Telling you, the games are always winnable in the CLO. Tupí sprostí chorí narušení. Bastardi. It's only third Drake. It's not the end of the world. The problem is like, I don't know if we can actually stop this. Like, I think we can if the team is here, but nobody's here. Ja, sú to pekný primitív. Narušené hovno. Povedať ako ten Urgot. Ten skurvysyn sa nechal zase čmýknuť. That is tragic. I mean, that guy should die. 100%. Thank you. Nice. Actually, really huge. Like that. We needed that. That was huge. Massive. Nice fucking job. Let's go. We just gotta get some turrets going so that we can actually play the game. Tupí sprostí chorí narušení bastardi, to nebudete, ale... Nebudete nás sledovať, čo ľudská sa reprezentuje, aké tupé hovno. Dude, if Ari actually committed to that, we totally killed her there, by the way. She actually committed to going over the wall there. Because I set up that vision spike really well. What's my Caitlyn doing? Whoa. I mean, I'll be real, that was some Greek shit right there, bro. Like, I think that Caitlyn's actually griefing, though. She just walked up when this was happening, right? Like, she literally just walked up and entered as this was going on, where, like, they're splitting. Like, I think that's an actual, like, he was trying to lose the game.
Because nobody in their right mind, we were in such a good spot there, and nobody in their right mind would ever intentionally just walk into 3 people and die like that if they were trying to win. That's crazy. Damn. Man, I don't know why people are so, like, wanting to int right now. We can win these games, guys. Like, Retardovaný primitív. Ty tupé hovno. Však ty si feedoval s nimi, ty jebo. Však ty si feedoval s nimi, ty kurva. It's very disappointing. Však si tupý. I mean... Však si skončil 2-9 ako najväčšia kurva. 2-9 a otvára si ústa. Ty hovno vydrbané. 2-9. Dal si menej damage ako tupa Caitlyn. That's so unfortunate. Menej damage ako Leroy Jenkins. I mean, we go again. Like, I don't think we're playing badly, so I think we just... No, ako máš 2-9, ako I don't think I play badly. Tupa kurva sprosta. No nič páni, balíme švestky, aké nejaké plíkočky, samozrejme. Zamätajte si. My to ideme rozprúdiť trošku do inej fázóny. Znova. Bude trošku do inej fázóny. Budeme to rozprúdiť trošku do inej fázóny. Dobre, trošku do inej fázóny. Dobre? Trošku do inej fázóny. Takže snad sa vidíme zajtra.